mandatory? No. See, the what we can say is the mindset or the mentality of the Indian is whatever the thing others doing, we will follow the same. Are we followed these things in the previous classes? No. Am I correct? Am I correct? So always think whatever you are doing, you no need to follow anyone. Then only you will find the new way or new inventions. Okay, our people nothing wrong in that, but I am quoting it as an example. Sir, We people Mundraj. எல்லா கிளாஸ்லயும் இப்படிதான் சார். ஓ இது அட்டெண்டன்ஸ்க்காக போட சொல்லிருக்காங்களோ? Yes, sir. Maybe. Yes, sir. அப்படின்னா Time pass Okay. Not like that. It is getting automatically. It is getting recorded. If you are not posting, also you will be monitored by the online software. Okay, no issue. Then ET fellows are not posted in the chat box. Why? I think they didn't thought with that to do it. Okay, shall we start? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. In both the classes. Okay. Let me start the today's class. Okay, what we are going to do today? Can anyone, any guess? Lab. Lab. Yes. What is the abbreviation for lab? What is the abbreviation for lab? Laboratory. Okay, what is the purpose of laboratory? Doing experiments. Know something. Practical or useful. Do you know any famous laboratories available in this world? Many of the inventions happen from laboratories only. NASA. You may studied in your, you may studied in your school days regarding these laboratories. Can anyone spell the famous laboratories available in this universe? Many inventions happen. All your mobile phones initially initiated only in the laboratories. Okay. Do you have Bell laboratories in your life? Bell laboratories. Yes, sir. USA. Have you studied anywhere in social studies or physics or science anywhere? Bell laboratories. It is a famous lab where the scientists will sit together. Actually, they won't do work there. They will sit and they will do their work. Whenever they got new idea, immediately they will take the piece of paper and they will start write. How long they will write? No one can predict. They will spend minimum years to write also sometimes. By those kind of written documents and their thinking only, whatever the thing we are spelling today as a Ohm's law or Kirchhoff's law, why this, how they name these laws? Can anyone tell? Ohm's law means, how they name it as Ohm's law? Scientists name, sometimes they will keep their name. Can anyone tell what is the full name of the particular scientist? What is the full name of the particular scientist? Any guess? Ohm's சொல்றா அவரோட full name யாருக்கா தெரியுமா? George. Can anyone try? George Simon Ohm. அவ்வளவுதான் சார். Simon Ohm. அவ்வளவுதான் பாத்தியா? A for அப்படின்னா ஏன்னா நீ ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவ. ஓகேவா? அந்த ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் மட்டும்தான் உனக்கு இருக்கும். ஓகேவா? So you have memories in your brain. We are sitting here to trigger those things to work, and we are going to make those things orient in a particular channel. Then only you can flow in the particular field. Okay, so George Siemens, you know. Do you know any other scientist and their invention? Michael Faraday. Isaac Newton. Isaac Newton, very good. Einstein. Albert Einstein. Newton. Very good. Isaac Newton. Right, brothers. Right, brother. Okay, then. Abdul Kalam. Galilei. Campbell. Okay, where they will work? அவங்க கார்ப்பரேட் ஆபீஸ்ல இருப்பாங்களா, எங்க இருப்பாங்க? Laboratory. Most of the scientists, after their studies, they spend their life only in the laboratories. Okay, they won't go to
I think many of them seen the film called Yentiran 2.0, isn't it? Yes, sir. In Yes, that sir. serial, yes, in that particular hero will make one robo and he will sit for a year. ஒரு ஷேவ் எல்லாம் பண்ணிருக்க தாடியோட இருப்பாரு. But what is the end product in that? He make one Robot. 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 That is not a robot. Humanoid robot. Invention. Humanoid robot. Very good invention. The specific name of the second duplicate hero in the picture was humanoid robot. What is the difference between robot and humanoid robot? The robot which can perform It's any human activities and feel. That's all. That's all. That's all. If you duplicate, if you take the clone of the human and you giving those sense to the particular machine, it will become a humanoid robot. Okay, that's all. Do we like to do work like that? Do you want to do any researches, or if you want to settle in those kind of areas, what posting you will get? How they will call you once you go and sit there? உன்னை எப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க? இப்போ உன்னை ஒரு பேர் சொல்லி கூப்பிடுறாங்க. அங்கே போய் உட்காந்து அவன் பேர் என்னவா மாறும்? Scientist. Yes. Can you become scientist? What is the qualification needed for become scientist? Any invention make a scientist. No. What is the education qualification needed to become a scientist? Basics. Knowledge. physics. Any Qualification. Any degree. Any degree. Any degree. Okay, any degree is any degree. It may be arts, it may be engineering. Okay. If you want to become a scientist, that is the minimum qualification. Engineering. If you want, you can enhance into second degree. UG, PG, you can do it both. Then you will get into the scientist post. If you finish your UG, you will become a junior scientist. What is your name? Thereafter, junior scientist. Junior scientist. Scientist. There are number of areas you people can work. DRDO, ISRO, BEL, BHEL, that is not BELL, BHEL. Like that, you have plenty of areas to work. But if you want to get into that, you must familiar in your theory as well as the lab. Without making much delay, I am getting enter into the lab class. But if you want to get into the lab class, we need to recollect few things what we have learned in the bridge course. Now you may know that why we have conducted the bridge course. There are plenty of things we have seen in the bridge courses, and we have spent 2 days in the bridge course. But what are the major points I need to take to my laboratory class is this: the voltage. Few names I need to remember while I do the exercise over there. So, what is the first one shown here? Is it? Cell. Sir. No, heading alone is enough. Heading alone. Voltage source. Then, what is this? DC voltage. DC voltage. Sorry, okay. Hereafter, you need to pronounce this as with a specific name called DC regulated power supply. What is the name of this one? DC regulated. Actually, how many of them washed your plates and eating? Can you understand what I am telling? How many of them washed plates and start eating? No. Just page, sir. Very good. How many of them start taking the notes? I am asking in a different way. What is today's date? Let me wash the plate. 1/12. So December first day, very first day we have a lab. So we have 30 days. We will make on target. Within 30 days, we must finish all our 12th standard experiments. That is your task given by me. Okay. We will teach you few experiments. Then it is your task to take your textbook and draw the circuit diagram available in your 12th in physics and finish your school lab whenever you find free time. Even you can show this to your teachers. Ma'am, I have completed our experiments with the thing what we have learned in 1 month of the college career. Okay. That is not to point the mistake of the ma'am. Okay. And the point of view யாரும் காட்டிடக்கூடாது. நீங்க சொல்லி கொடுத்ததை என்னால லேப் காலேஜுக்கு போய் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடிஞ்சிருக்குன்ற மாதிரி சொல்லணும். ஓகேவா? And let me put one more question. How many of them
listening the class with the help of laptop? Me, sir. How many of them listening the lab? Hello? Sir, me. Me, sir. Very good. 1, 2, Sir, myself. 3. Sir, me. Okay. Very good. Very good. Hardly 5 to 6 will me take it. How many of them having laptop right now in your hand? But you Myself, didn't sir. turn on. See, Sir, do one thing. Myself, sir. I Rahul, also sir. me sir. Hey, wait a Me minute. sir. Wait a minute. Do one thing. Do one thing. Please keep your mobile phone, everything in your place. Go and bring your laptop along with the charger and mouse, whatever thing you need. Please take and come. I will give 2 minutes. By the time we will discuss only the content what we have covered in the last classes. No issue. Else, let me wait for 1 minute, 2 minutes. Ideally, let me sit and discuss something. By the time, please make your laptop to turn on. Others, don't worry. Next class onwards, we are not forcing to buy the laptop. Get the laptop. That means search some friends available nearby your home or any seniors. Some many of them nowadays working with laptop only in their home. But don't buy, get some higher end laptops. And if you are not new, if you are new to that, if you damage, means it will give some trouble. Okay, let me put one more question. It may need not to be a laptop. How many of them having desktop in your home? But still you made the desktop to off. Who are having desktop also, move there and make you I have, sir. go there and make your CPU to turn on. Make it fast. Because the lab session, we plan to convert it as a hands-on session. Hands-on session means during the session, you need to take your hand and do the work. Whatever I am doing, you can do the same thing on in the same session. My kind advice, next lab onwards, arrange some laptop for during lab session alone. I damn sure that within the lab class itself, you can finish your experiment. Beyond that, you no need to use the laptop. You can return back your laptop. If anyone are having the idea to buy new laptop, don't wait further, buy it as soon as possible. Because attending the online classes with the mobile phone will create lot of trouble to you. If the first and foremost thing, your vision will get disturbed because it is a smaller screen. Every content are narrowed down. You need to focus in the smaller screen means your vision will get trouble. Okay. So who are not wearing specs, you people may wear specs within 2 or 3 years. So if you're seeing the content in the bigger screen, see the whiteboard, whatever you see in the classroom is the very big one. Now what we are showing, the content you can see it in the laptop, maybe little bigger screen. So if you do with that, you can save your eyes. Okay. I think some of your friends may bought the laptop. With that assumption, I am moving to the next slide. Here, you need to spell this as a DC regulated power supply. Then switch, then connecting wires, then resistor definition. It will resist the flow of current. That is enough. Resistor, there are two types, but we are going to do the experiment for initial laboratories. We will do experiment only with this fixed resistor. Okay, only with the fixed resistor. Then variable resistor, at this point of time I am going to skip. Then the color coding. Please take the screenshot because it is not possible to take the notes. Am I audible in both the classes, dear students? Yes, sir. Am I audible? Yes, sir. Please take the screenshot of this. Okay, please take the screenshot of this color coding. Okay, and please remember these colors. Okay, 270 ohm. Okay, enna color irukku note panni vechukanum. Maybe this color may not be visible in the same contrast for everyone. Can anyone assist me? What is the color of the first band? Can anyone assist me? What is the color of the first band? Red color, sir. Red color, Red, sir. sir. Red, sir. Then second one. Violet. Brown, Violet. brown. No, it's violet. Brown, Violet, sir. Violet. Violet, sir. Okay. Then what about the last one? sir. Brown. Brown.
Brown. Next, gold. Gold. Gold, Please sir. note down. Please note down this color alone. We will check in Gold. Tinkercad. Okay, gold. Okay. So everyone, please note down this color and draw one resistor. See, for laboratory purpose, we have to maintain one record notebook in your home. We will circulate some content to you in advance from the next lab onwards. Before the lab, you must finish the written work and you need to sit. In today's class, you take any one 80-page note. This 80-page note, you need to keep it for throughout the semester. In lab also, we will teach something. Those important practical things, you note it down in the 80-page note. Later sessions, we will do project. At the time, you can use the same notebook. So the 80-page note will become lab plus project note. Okay, so there are 3 notebooks you have to put. One is for theory, another one is for lab plus project. The third one is your lab record. Okay, the lab record. That lab record format we will tell you later. Even you can use A4 sheets and you can put numbers and you can stack together. Okay, that and all we will tell later. Theory ku ஒரு 1 square note, lab plus project ku ஒரு 80-page note, record ku you can use again ஒரு 1 square note or else you can use A4 sheets. It is your choice. Let me confirm this one and I will tell you in the next class. Okay. Have you note down this color coding? Please take the screenshot. Yes. And also take down this color coding. This one also. Take down the color coding of this resistor also. Without delay, let me spell the color. This is brown. This is brown. Second one is the black. Black, yellow, No, that's all. Only 3 colors you take down. Because Yellow. yellow. This is yellow. This is brown. Please make note of these colors because we are going to test these things today in the laboratory class with the help of Tinkercad. Okay. Shall I move to the next slide? Yes. Okay. What software we are going to use for the today's lab? What is the software? Tinkercad. Tinkercad. Tinkercad, Who, sir. Tinkercad. who owned this software? What is the name of the company? Autodesk. Autodesk. Okay. So Tinkercad is the one of the product. So how to get into this? Please make note of it. Who are having the laptop with internet connection? Please type www.tinkercad.com. Go to your browser and type www.tinkercad.com. Who are having the laptop? Straight away you type it in your browser that www.tinkercad.com. Okay. Okay, shall I move to the next slide? I will do one thing. If you type sometime, you may commit spelling mistakes. Let me copy and paste it in the chat box in both the classes. You simply copy and even if you simply click, it will go. Who are having little higher speed of mobile network, you can attend the class as well as you can go to this website. But if you feel your class getting disconnected, immediately you come back to the class. Okay. Whoever trying to log in with your mobile phone, please ensure that you can hear my voice. Okay, or else you no need to go to this website. Simply stay in the Google Meet alone. Is it my instructions are clear? Who are having laptop have type Yes, this sir. one www.tinkercad.com. Yes, sir. Are you getting this page? Are you getting this page? Yes, sir. I will do one thing. Can anyone unmute? See, can anyone? Okay, can anyone present your screen and show the desktop? What you got it? Let me do so. Okay, let me stop present. Present your screen and show me what you got it. Let me confirm with the one student. Then I will continue. Do you know how to present your screen? Yes, very good, very good, very good. Yes. But this is not visible, may not be visible in ET class. Dear student, okay, wait a minute. In ET class, who is trying to present? In ETE? Ma, the wrestling,
Now you present, now you try in ET class. Now you try. Now you try. Can ET class யாரோ try பண்ணீங்களா? Now I stopped my presentation. Now you can try. Can ET ல யார் present பண்றீங்க? Yes, very good. கண்ணா நீங்க எது மொபைல்ல இருந்து ப்ரெசென்ட் பண்றியா எதுல இருந்து ப்ரெசென்ட் பண்ற? சார் லேப் தான் சார். லேப் ஓகே. கண்ணா do one thing, ET-ல யார் பண்றீங்கன்னு சொல்லிட்டு பண்ணுங்க பார்க்கலாம். கண்ணா EC-ல அப்படியே இருக்கட்டும், ப்ரெசென்ட் பண்ணது அப்படியே இருக்கட்டும், டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம். ET-ல மட்டும் யாரோ ஒருத்தவங்க சொல்லிட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். யார் பண்றீங்க? குயிக்கா, டைம் ஆகுது. Because we are sitting in the different classrooms, அங்கே ஈஸியில் கிளாஸ் ரூமில் அது ரெடி ஆயிடுச்சு. நான் அதை வச்சு ஃப்ளோ ஸ்டார்ட் பண்ணால் இங்கே யாரும் பார்க்க முடியாது, அதனால தான். ரோஸ்லின் ட்ரை பண்ணுங்க, என்னாச்சு? ஹலோ ஹலோ ட்ரை பண்ணுமா, என்னாச்சு உங்களுக்கு? எதாவது இஷ்யூவா? Anyone, ET-ல anyone present your screen and please do it fast. Present your screen, please. Can I EC class la everyone pin the register number of what? Ranjit screen ellaru pin பண்ணுங்க, then only you can see his screen. எல்லாரனால EC ல பார்க்க முடியுதா Ranjit screen? Yes sir. Yes sir. Okay, please wait for some time. Let me do the same arrangement in ET also. Yes, very good. ET-ல யார் ஐகான் பின் பண்ணணும்? ET-ல யார் நேம் பின் பண்ணுவீங்க ஸ்டூடெண்ட்? ஹலோ பின் பண்ணுங்க, எல்லாரும் பின் பண்ணுங்க. அம்மா நீங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணது அப்படியே வைங்க. ஓகே, I think in both the classes you can see your friend's laptop view, isn't it? No, sir. No means you need to pin the particular no, student. sir. No, See, sir. you need to pin. Listen. Hello, அவங்க நீங்க ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நேம் இருக்கும், கரெக்டாக? அந்த நேமில் போய் உங்கள் ஃப்ரெண்டோட நேம் என்ன? லெட் மீ டெல் த ரெஜிஸ்டர் நம்பர் T111 கௌஷிக் குமார் தான் பின் பண்ணணும். ET ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பின் பண்ணுங்க குயிக்கா. கௌஷிக் குமார் எல்லாருனாலையும் பார்க்க முடியுதா? கௌஷிக் குமாரோட தான் சார் ஈஸி சார். EC-ல வந்து யூ நீட் டு பின் யார் நேம் அது? 237. 237 பின் பண்ணுங்க. பார்க்க முடியுதா கண்ணா எல்லாருனாலையும்? Both the Yes classes? sir. Yes sir. Don't see my camera or anything else, see your friend's desktop. Okay, am I audible in both the classes? Shall we continue? Yes sir. Yes sir. One thing. Right, okay. Right hand side top corner of a particular window, what is the icon present over there? Join now. Dear students, please click that one, join now. Yes. What are all the fields available? Wait, step by step we will go. What are the things available? Educators start sir, signal here. problem sir. யாருக்கு சிக்னல் ப்ராப்ளம் இருக்கு? சார் எனக்கு தான் சார். சரி ஓகே. அதனால இப்பதான் சார் ஜாயின் ஆனேன். ஓகே, நோ இஷ்யூடா கண்ணா. நீங்க ஜாயின் ஆனாலும் யாரும் எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க, லேட்டானா பரவாயில்ல, கண்டினியூ பண்ணுங்க. ஓகேவா? உனக்கு என்ன விட்டுருச்சுன்றது ரெக்கார்டிங்ல பாத்துக்கோ. ஓகே ஓகே சார். Okay. So okay, for 2 to 5 minutes, don't interrupt me. I will finish the procedure. Thereby, everyone can note down. See, everyone take the notebook, and I think you people know how to write the flow chart. First you write www.tinkercad.com. Then put one arrow down. Can எல்லாரும் எழுத முடியுதா? நோட்புக் எடுத்து என்ன எழுதணும்? www.tinkercad.com. ஒரு என்டர்னா நமக்கு lab 80 page note. See, if you are having theory note also, no issue. Turn the last page and write the procedure, how to get it in the Tinkercad. Okay, so write the content what I am telling. Type www.tinkercad.com and go to join now icon, click once. Okay, if you tell okay, I will continue with the third procedure. Okay sir. Yes sir.
Okay. Yes, Now, sir. wait a minute. Now, there are three options to get the login. What we used to do means we will create one separate classroom like a Google Classroom. In Tinkercad also, it is free for education. There we can create our classrooms. We will make you to join in our respective classrooms. Okay. There you have to do your exercise. This is the permanent one. But now we are not going to start our classrooms immediately. We will give some more time to settle down. Due to the purpose only, we are not shared your Google Classroom. Okay. No, but you can log in with your own. See, this own means that you can do your whatever experiments you want to do, you can do it over there. But if you are giving the classroom, there you need to do only your experiments. Here, find the third option, create a personal account. Everyone write that, create, don't click, my dear students, don't click. Please let them write the words without spelling mistake. Create a personal account. எழுதியாச்சா? எல்லாரும் எழுதியாச்சா? Yes, My sir. ET class, my ET classல கௌஷிக் அந்த ஹைடுன்றதை கிளிக் பண்ணுங்க. ஹைடு அப்படின்றது பாருங்க, அதை கிளிக் பண்ணுங்க. உங்க லேப்டாப்ல ஹைடுன்றது பாருங்க. ஹைடு கீழே வாங்க, அதை மட்டும் கிளிக் பண்ணுங்க. That's all, leave it. Now I need to click that button and I need to get into that. Create personal account, click அப்படின்றது எல்லாமே left click in your mouse. ஓகேவா? கிளிக் பண்ணுங்க. both the classes students click பண்ணுங்க பார்க்கலாம். அதை create personal account கிளிக் பண்ணிட்டீங்களா? wait ET-ல கிளிக் பண்ணுமா? create personal account கிளிக் பண்ணிட்டீங்களா? wait மூவ் பண்ணக்கூடாது. இங்க என்ன கேக்குது? Here what is the information I need to feed? It asking for the Sign with Google. there are three options. Sign up with email. நம்ம அதுல போய் email choose பண்ணி எந்த email எடுக்கலாம். Or else by default everyone will have either Google account or Apple account. Okay. What account you people generally have? Email account, sir. Google account. Google account, sir. Yeah. Google. Okay. Google Dear account. students, okay, dear students, click the Google account, sign in with Google. Everyone note down in your notebook, sign in with Google. Sign in with Google. Sign in with Google. Sign in with Google. Yes, sir. Okay, in both the classes, moderators, please click sign in with Google. Sign in with Google. Don't go further, wait for some time, let others see your window. Sign in with Google, if you click, yes. By default, what it shows in your choose an account option, what you have? You have your official mail. official mail. Always it is advised to use official mail ID in the third party websites. Okay. Education mail ID use பண்ணி work பண்ணணும். Some other thing நீ enroll பண்ணினா you need to use your personal account. Do one thing in both the classes, dear students, click your personal account. அந்த personal account எல்லாரும் click பண்ணுங்க பார்க்கலாம். மேல டாப்ல others, please watch what your friends are doing in their laptop. If simply they click, wait, click, Autodesk icon will appear. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா பண்ணிராத. We need to synchronize both the classes. Yes. What is appeared over there? So personal mail போடணுமா? A personal mail, no need. So personal mail or email, your official official mail. okay, sir. That is your choice. My request is use official mail ID. Okay. Here, whenever we are getting into the particular software or any website forum, there is some terms and conditions available. Okay. If you click terms and condition, there is number of lines are available, but if we start read that one, it will take much time. You two people skip this option. Others, please read the terms and condition and tell to your friends. Okay.
For that, how the website will know whether I have read that one or not means, bottom of that you have one checkbox, square box is available. Please click the square box, checkbox. Don't go speed. Click that square box alone and wait. My ET line பண்ணுங்க பார்க்கலாம். கௌஷிக் அந்த இது கிளிக் பண்ணுங்க. Let your friends see. இப்போ கிளிக் பண்ணோம்னா அது என்னவா மாறி இருக்கு? It become a tick mark, isn't it? Yes, sir. Yes. Now what may be the second option? Can I click Continue. Note down. யாரோ நோட்ல நோட் பண்ணுங்க. Click continue. Both the classes, dear students, click the continue icon. Continue button. Wait. By the time go through the procedures what you have did. Don't waste your time. Kana நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி இதை click பண்ணிராதீங்க because everyone want to see what is happening originally. Wait. Okay. I think the software welcomes you, isn't it? Yes, sir. The software welcomes you. Welcome followed by the name. From where it fetched your name? How it knows your name? ID. Sir, from official ID. That's all. Very good. Okay, the official mail ID. Okay, ba. See, actually here they are showing that two cylinders, isn't it? Actually, this software is a powerful tool, and the purpose of the software initially it was for 3D design. Okay, 3D design is the primary goal of the software, but they added new features that we will see in the next clip. Don't worry. Everyone, please make note of it. In the welcome page, you need to click let's go. Everyone write in your notebook. The next step, in the welcome page, you need to click let's go. Let's go. Have you noted down the let's go? Yes, sir. Yes. Dear students, click that one. Let's go icon. Let's go button. Click the button. Let's go. Now what is appearing in your screen? Please observe. Let's go. Click பண்ணிட்டாரு அவரு. So what you can see in your screen. எடுத்த உடனே அது நமக்கு என்ன கொடுக்குது? It's giving only 3D design, isn't it? Very first time if you get into it, it will give 3D design only. Can everyone see that 3D design in both the classes? Yes, sir. Is it this flow is okay? Everyone can able to take the notes. One more question. Is it everyone pinned the particular friends icon? எல்லாருக்கும் Tinkercad சார் நான் ஏதாவது பிபிடி காட்டிட்டு இருக்கேன்னு நினைச்சிட்டு இருக்காது. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஐகான் கிளிக் பண்ணாதான் தெரியும். யாராவது கிளிக் பண்ணாம ஸ்கிப் பண்ணியிருந்தா again I will repeat once again. In EC class you need to pin என்ன நம்பர்? EC ல நம்பர் 237. In ETE you need to pin 111. இது வரைக்கும் யாரும் பின் பண்ணாம இருந்தா இதுக்கப்புறம் பின் பண்ணிக்கோ. பிகாஸ் இதுக்கப்புறம் பார்க்க போறது நமக்கு ரியல் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். ஓகேவா? Then now you do one thing. Now we need to get it into the இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும்? 3D டிசைன் பண்ணணுமா, சர்க்யூட் டிரா பண்ணணுமா? 3D design. சர்க்யூட். வெரி குட். அவன் கொஞ்சம் தூக்க மயக்கத்தில் இருக்கிறான், பிரச்சனை இல்லை. ஓகேவா? சரி, இப்போ எப்படி இதுக்குள்ள போறது சார்? அங்க அந்த ப்ராடக்டோட ஐகான் எங்க இருக்குது? அந்த Tinkercad ஐகான் எங்க இருக்கு? Tinkercad ஐகான் டாப்ல லெஃப்ட் டாப்ல ஒரு குவார்ட்டர் போர்ஷன் தள்ளி இருக்கு, கரெக்டா? அந்த ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். Dear students, don't click. Just bring the cursor. Let your friends see. Please, don't click. கண்ணா எல்லாத்துக்கும் தெரியுதா அங்க என்ன வந்திருக்கு? கர்சர் கொண்டு போனா என்ன வந்திருக்குது? Tinkercad dashboard. Dashboard. Note பண்ணுங்க. Everyone please make note of this one. Tinkercad dashboard. Very good. Now you do one thing. Now you need to get it into the Tinkercad icon. Ellaarukum pin panna munda idukapra pin pannikko because idukkapra paaka poradhu namakku real experiment. Okay va? Then now you do one thing. Now you need to get it into the
Tinkercad dashboard. ஆனா அந்த டேஷ்போர்ட்ன்ற வேர்ட் நம்ம எங்க படிச்சிருக்கோம்? எங்க யூஸ் பண்ண கிளிக் பண்ணி அந்த அம்மா உள்ள போயிட்டாங்க. யாரு? கௌஷிக் உள்ள போயிட்டான். கௌஷிக் எத்தனை பேர் நோட் பண்ணாங்கன்னு தெரியலையே கௌஷிக். பரவாயில்ல, வெயிட் பண்ணு. இதுக்கப்புறம் கிளிக் பண்ணிடாத கௌஷிக்கு. கண்ணா நீ இங்க கிளிக் பண்ணுங்க டேஷ்போர்ட். கண்ணா அந்த டேஷ்போர்ட்ன்ற வேர்ட் நம்ம எங்க யூஸ் பண்ணிருக்கோம்? எங்கடா யூஸ் பண்றோம் டேஷ்போர்ட்ன்ற வேர்டு? கார்ல டேஷ்போர்ட். கார்ல டேஷ்போர்ட்னு ஒன்று இருக்கும். அதுல என்னெல்லாம் இருக்கும்? டேஷ்போர்ட்ல என்னெல்லாம் அவைலபிள்? திங்ஸ் வச்சுக்கலாம். டோல்ஸ், டேப்பர் எல்லாம் வச்சுக்கலாம். வேற என்ன இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் பாக்ஸ் இருக்கும். வேற என்னெல்லாம் இருக்கும்? மீட்டர்ஸ் எல்லாம் எதுவும் இருக்காதா? மீட்டர்ஸ், ஆடியோ பிளேயர், இது மாதிரிலாம் ஏதாவது இருக்குமா? எல்லா சாஃப்ட்வேர்லையும் டேஷ்போர்ட் அப்படின்றது உன் கார்ல இருக்கிற ஃப்ரண்ட் பேஜ் மாதிரி. ஃப்ரண்ட்ல உனக்கு என்ன தெரியுது? we are the driver, we are going to drive this software, isn't it? நம்ம டிரைவ் பண்ணும்போது நமக்கு ஃப்ரண்ட்ல என்னென்னலாம் ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு இருக்கு. see, driver always can access the thing available in front of him only. பின்னாடி இருக்கிறத ட்ரை பண்ணாருன்னா என்ன நடக்கும்? ஆக்சிடென்ட் அக்கர் ஆகும். ஓகேவா? ஸோ டேஷ்போர்ட் இஸ் த front viewல நமக்கு என்ன available. see, here we are also going to drive this software. so நமக்கு dashboard ரெடியா இருக்கு. are you comfort up to this? shall I continue? யாருக்கா டவுட்ஸ் இருக்கா? இது யாரோ ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. நிஷாந்த், உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா? இல்ல தெரியாம கிளிக் பண்ணிட்டியா ஹேண்ட் ரைஸ்? தெரியாம கிளிக் பண்ணிருக்கேன்னா இன்னொரு தடவை கிளிக் பண்ணிரு, ஹேண்ட் டவுன் ஆயிரும். நிஷாந்த் ஃப்ரம் இடி. அவ்வளவுதான். லோயர் இன்னொரு தடவை கிளிக் பண்ணினா கை கீழே போயிடும். ஓகேவா? now we do one thing. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? what we need to do? left hand side என்ன இருக்குன்றத நோட் பண்ணுங்க. everyone please make note of it. left hand side la there are some options. what is the first option? 3D design. Make note of it. below that what you have? these are all called menus. what is the name of this? Menus. These are all called menu. what are all the menus available? 3D design, circuits, code blocks, lessons. What is the last one in green color? join class. அதுக்கு கீழ என்ன இருக்கு? கொஞ்சம் அப்படியே கீழ அப்படியே ஸ்க்ரால் பண்ணி கீழ வாங்க. அந்த சாஃப்ட்வேர்ல என்ன இருக்குது? create project. you can create your project here. okay, அதுக்கும் கீழ போனா என்ன இருக்குன்னு பாருங்க. you are getting one forum to learn. அங்க ஒரு forum இருக்குதா? அங்க கீழ ஒரு வீடியோ இருக்கா? எஸ் சார். அங்க ஒரு வீடியோ இருக்கா? அந்த வீடியோவை கிளிக் பண்ணா டைம் இருக்கும் போதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு social media is the one of the tool in this pandemic situation. social media also educates a lot. நான் இந்த பேஜ்ல இருந்து ட்விட்டருக்கு போகணும். என்ன பண்ணணும்? இந்த பேஜ் ட்விட்டர்ல இருக்கு. நான் ஃபாலோங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கு சார். அந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணேன்னா அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். whoever having the Twitter account, you will get the periodic update in your Twitter account. okay, let me skip those things. go up in both the classes. students, scroll your mouse and go up na down வராங்க. சரி, ஓகே, let come down. ஆனா ரெண்டு கிளாஸ்லயுமே டவுன் வாங்க. ரெண்டு கிளாஸ்லயுமே டவுன். லாஸ்டா கீழ வா, வேகமா குயிக்கா கீழ வா. this is about the software. then what are all things supports, terms and conditions, go and study. these are all some social medias is in green color. go and learn it. this is the company Autodesk. if you go inside, you will get plenty of softwares to learn. okay, but it is out of scope. go up மேல போயிருங்க பார்க்கலாம். கொஞ்சம் வேகமா மேல போங்க. ஓகே, மேல போயாச்சா? now இதுல நம்ம எந்த மெனுக்கு போகணும்? 3D design, circuits or code blocks? please round the circuits in your notebook. notebook la already you wrote all the menus. in that please circle the circuits ன்றத மட்டும் circle பண்ணிக்கோ. நம்ம அதுக்குள்ள தான் என்டர் ஆக போறோம். circuits. now both the classes, just bring the cursor near to the circuits. let your friends see where it is. bring the cursor, just அவ்வளவுதான். கர்சர் அங்க வைங்க, அப்படியே வச்சா போதும். ஆனா
ஆனா அந்த கர்சர் அந்த பட்டன் கிட்ட வந்தா சிம்பிள் மாறுது. என்ன சிம்பிள் அது? ஆனா ஈஸி கிளாஸ் bring the cursor nearby to circuits. அப்படியே வச்சா போதும். என்னவா மாறி இருக்கு? cursor become now hand, isn't it? Hand. எப்பெல்லாம் இந்த hand நமக்கு visible ஆகுதோ at the time if you click only it will go. கானா ஈஸில அந்த hand காணுமே ஈஸில. ஈஸி கானா அந்த சர்க்யூட்ஸ் கிட்ட கை கொண்டு வா. ஈஸில please bring the cursor nearby circuits. அவ்வளவுதான், அங்கேயே வை, அப்படியே வை. ரெண்டு கிளாஸ்லயும் அந்த ஹேண்ட் பார்க்க முடியுதா? now you click circuits. கிளிக் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். click circuits. both the classes. wait for some time. So if you click, this is the page. By default you will get this page. From there we are going to do our experiment. Can anyone remember what I did in my first class? Tinkercad la na edha click panni ulla pona. Can anyone tell? Am I audible in both the classes? Yes, sir. நம்ம எதை click பண்ணி உள்ள போறோம்? Can anyone tell? Join now. Create new. No. Join now, okay. Create new circuit. Dear students, in both the classes, bring your cursor to that particular button. Don't click it. Bring the cursor. That's all. So this is the button. If you click, don't click students. Others, let's see. Kana the create new circuit click பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும்? We will get one fresh sheet to work. Okay? Is it okay to everyone? Shall we click that one? Okay, sir. Yes. Now you click. ETE click பண்ணுங்கம்மா. Let me ask one question. அந்த ரெண்டு பேர் பிரசன்ட் பண்றீங்களா? உங்கள்ட்ட enough data இருக்குல்ல? கட் ஆயிராதுல்ல? How much data remaining you have in your hand? Okay. வரும். ஓகே, ஒரு 5-10 minutes வரைக்கும் வச்சுட்டு அப்புறம் கட் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஓகே. கண்ணா உங்களுக்கு வரும்ல கண்ணா டேட்டா? டவுட் இருக்கா இல்ல கன்டினியூ பண்ணலாமா? ஒரு 2 minutesல நீங்க கட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? Okay. Unfortunately, in between the class, data cut aayirchna, don't worry. We will give you the recorded video every time. You can cope up with that. Okay. Or else you get your mother phone or something else and try to join. We will accept your invitation. Okay va? இன்னைக்கு மட்டும் accept பண்றோம். Okay va? ஒரு ரெண்டு பேருக்கு மட்டும் அந்த choice கொடுக்கிறேன். Okay va? Now everyone please listen. If you enter into this software, அவங்க ஏதோ புதுசா ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணிருக்காங்க, அதுக்கு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருது. ஓகேவா? இது நீ அப்புறமேல் படிச்சுக்கோ. அந்த மெசேஜை மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணிருங்க. In both the classes, please close the message by clicking the cross button டாப்ல இருக்கும். அந்த மெசேஜ் அப்புறம் படிச்சுக்கலாம். Okay. Now you do one thing. This is your first and foremost experiment. இதுதான் இப்ப ட்ரை பண்ண போறேன். Actually today's our plan is to demonstrate Ohm's law is the first experiment. But since the students may not have much data in their hand, what I am going to do is let you give the name as you wish. நீ பண்ற ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நீ என்ன நேம் வைக்கணும்னு நினைக்கிற நேம் கொடு பார்க்கலாம். Where we will give the name of for your project. எங்க நேம் கொடுப்பீங்க? ரெண்டு பேரும் ட்ரை பண்ணுங்க. Now you need to name your exercise. எங்க போய் உங்க நேம் கொடுப்பீங்க? By default it will give some name. Friends ஹெல்ப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு எங்க போய் நேம் மாத்தணும்னு. அதர்ஸ் சார் அந்த டாப்ல Tinkercad பக்கத்துல சார். Yes, very good. கண்ணா ETல எங்க கண்டுபிடிச்சிட்டோமா? கண்ணா உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க குயிக்கா. அவங்க பேரை மாத்தி ஆகணும். ETல ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு நேம் எங்க சேஞ்ச் பண்றதுன்னு. சுரேகா அன்மியூட் பண்றீங்க, ஆனா ஹெல்ப் பண்ண மாட்டேன்றீங்க. எங்க நேம் சேஞ்ச் பண்றது? நான் வேற யாருக்கா தெரியுமா? சங்கர் யார் இருக்கா? வேற யார் இருக்கா?
எங்க நேம் மாத்தணும் ப்ராஜெக்ட்க்கு? ஹெல்ப் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு. பிரவீன் சொல்லு பார்க்கலாம், எங்க நேம் மாத்துவோம்? வேர் அந்த டிங்கர்கேட் ஐகானுக்கு, டிங்கர்கேட் ஐகான் பக்கத்துல ஒரு பேர் இருக்குது. அது வந்து பை டிஃபால்ட்டா அந்த சாஃப்ட்வேர்ல வந்த நேம். அதை கிளிக் பண்ணுங்க. அதை போய் கிளிக் பண்ணுங்க. ஈக்வெஸ்ட் சின்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான். கிளிக் பண்ணுங்க. தேர் யூ கேன் டைப் யுவர் ப்ராஜெக்ட் நேம். என்ன நேம் கொடுக்கணுமோ கொடுங்க பார்க்கலாம். உங்களுக்கு என்ன ப்ராஜெக்ட் ரிலவெண்டா கொடுக்கணும், சரியா? கொடுங்க பார்க்கலாம். உங்களுக்கு என்ன ஃபர்ஸ்ட், உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் நீ என்ன நேம் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறியோ அது கொடு. Others please watch. Others please watch where you need to type your title of your project. Okay. Project 1 ECC ல கொடுத்துட்டாங்க. Microchip. Okay ma. Okay, enough. விட்டுருங்க. இப்போ project name கொடுத்தாச்சு in both the classes. Now pick 1.5 volt cell from the component list. ரெண்டு கிளாஸ்லையும் ட்ரை பண்ணுங்க. 1.5 வோல்ட் செல் எடுக்கணும். 1.5 வோல்ட் செல் ஃபெச் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் குயிக்கா. 1.5 வோல்ட் செல்ல பிக் பண்ணணும் குயிக்கா. யார் ஃபர்ஸ்ட் பண்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். 1.5 வோல்ட் செல். Bring the 1.5 cell to the workspace. Bring 1.5 volt cell to the workspace. Try any method, no issue. Then I will tell you the shortcut. Kada friends help பண்ணுங்க, others help. ET யாரா ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்டுக்கு. ETல ஹெல்ப் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்டுக்கு. ஓகே. குயிக்கா உங்க ஃப்ரெண்ட் எப்படியாவது சக்சஸ் பண்ண வைக்கணும். குயிக் 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 குயிக். Now what we need to do? Come down. அதேதான் கிளிக் பண்ணு. கரெக்ட் தான். கிளிக் பண்ணுங்க. 1.5 வோல்ட் பேட்டரின்னு இருக்கும். அது மிஸ்டேக்கா இருக்கு. கிளிக் பண்ணி டிராக் பண்ணி டிராப் பண்ணுங்க குயிக்கா. அப்படியே டிராக் பண்ணா கிளிக் பண்ணு. கிளிக் பண்ணிட்டு அப்படியே டிராக் பண்ணு குயிக்கா. தட்ஸ் ஆல். அப்படியே உங்களுக்கு எந்த லொகேஷன் வேணுமோ கொண்டு வா. Now connect 12 volt lamp and make the lamp to glow. Quick, யார் முடிக்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம் டாஸ்க். குயிக்கா. Get 12 volt lamp. 12 volt lamp யார் ஃபர்ஸ்ட் முடிக்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம் அந்த டாஸ்க். ரெண்டு கிளாஸ்ல 12 volt lamp. Sir, I already did. And make the lamp to glow. Make the lamp to glow. Friends, please assist your friends to finish the task. lamp search பண்ணு. குயிக்கா. லைட் போடுறோம். லைட் பல்ப் போடலாம். பல்ப் போட்டா வந்துருச்சா? குயிக்கா ஈஸி வந்துருச்சு. ET வரப்போகுது. குயிக்கா. வயர் ஸ்விட்ச். அப்படியே பல்ப் கொண்டு போய் செல் மேல வச்சிரு. ஸ்டார்ட் சிமுலேஷன் கொடுத்தீனா ஸ்டார்ட் சிமுலேஷன். கௌஷிக் லேம்ப் மட்டும் டைப் பண்ண போதும். கௌஷிக் ஈஸில இருந்துச்சு. ஓகே, வெரி குட். வெயிட் a minute. கண்ணா உங்களுக்கு எந்த ஸ்கிரீன் விசிபிளா இருக்கு? இப்போ உங்களுக்கு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க கிளாஸ் ரூம் தானே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? எஸ் சார். எஸ் சார். எல்லாரும் பார்த்துட்டீங்களா? எஸ் சார். கண்ணா கௌஷிக் லேம்ப்னு எழுதிட்டு டைப் பண்ணு. அப்படியே லேம்ப்னு போட்டு அப்படியே அவ்வளவுதான். லேம்ப்னு டைப் பண்ணுமா கௌஷிக்? லேம்ப் போட்டா வரலைங்க சார். லைட் போடுங்க. டைப் பண்ணு. லைட் பல்ப்.
வரலையா? சரி, வேற என்ன ஆப்ஷன் நான் சொல்லி கொடுத்தேன் இந்த சர்ச் பண்ணாம? ஹலோ, ப்ளீஸ் மியூட், அதர்ஸ் ப்ளீஸ் மியூட். ஓகே, கண்ணா இங்க பாரு, நான் சொல்ற ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்றியா? கிளிக் பேசிக், மேல போ, காம்பனன்ட்ஸ் மேல போ, காம்பனன்ட்ஸ் மேல போ, பேசிக்ஸ் போ, கிளிக் பண்ணு. பேசிக் மட்டும் கொடு, ஆல் கொடு, ஆல் கொடு. அப்படியே ஸ்லோவா கீழே வாங்க. காம்பனன்ட்ஸ் தெரியுதா பாருங்க, வருதாமா? அப்ப பல்ப்னு போடணும். ட்ரை பண்ணு, உன் ஃப்ரெண்ட் சொல்றது ட்ரை பண்ணு. பல்ப் வந்துருச்சு. கிளிக் பண்ணுங்க. நேரா கொண்டு போய் செல்ல வச்சிருங்க. தூக்குங்க, மூவ் பண்ணு குயிக்கா. அவ்வளவுதான். எப்படி எரிய வைக்கிறது லேம்பை? எரிய வைங்க லேம்ப். கொடுங்க, அவ்வளவுதான். ஆனா இவங்க 2 பேர்த்துக்கும் ஈடி கொஞ்சம் கிளிக் பண்ணுங்க. ஸ்டார்ட் ஸ்டிமுலேஷன் அங்க ரைட் மேல இருக்கு பாருங்க. கௌசிக் ரைட் சைட்ல டாப்ல இருக்கு பாரு. பதட்டப்படாம பொறுமையா பண்ணு. கிளிக் பண்ண, அவ்வளவுதான். தேங்க்யூ வெரி மச். கண்ணா இவங்க 2 பேருக்கு ஒரு கிளாப் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நான் லேப் எடுக்கிறது. Now you two people can stop your sharing. Let me stop present my screen. Thank you very much. Others, please wait. At the end of the experiment, you need to show your screen also. Okay. I will give the chance for everyone to work. Okay, don't worry. ஆனா இது மாதிரி லேப் லேர்ன் பண்ணா எப்படி இருக்கும்? நம்ம என்ன ஆகலாம்? சயின்டிஸ்ட் ஆகலாம் சார். அவ்வளவுதான் சார். சயின்டிஸ்ட் ஆகலாம். That is in your hand. Okay. Yes, sir. போன ட்ரை பண்ண வரல. ஆனா போனுக்கு there are some restrictions to do, but மொபைல் ஃபோன் 100% பண்ண முடியாதுன்னு கிடையாது. அதுக்கு ஒரு some procedures இருக்கு. How many of them know OTG cable? How many of them know OTG cable? OTG cable எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? How many of them can see the window? என்னோட விண்டோ எத்தனை பேர் எல்லாத்துக்கும் browser தெரியுதா? Yes, sir. By this. Okay. Let me talk. By this OTG cable. இந்த கேபிளோட இந்த போர்ஷன் நமக்கு எங்க கனெக்ட் ஆகும்? மொபைல் போன் சார்ஜர் கனெக்ட் ஆகிறதுக்கு கனெக்ட் ஆகுமா? கனெக்ட் ஆகும். அப்ப இதுல நம்ம எதை கனெக்ட் பண்ணா நம்ம mouse. Very good. Get one wired mouse and connect it here. Your mobile phone will become a laptop with no time. Okay. யாருக்கெல்லாம் லேப்டாப்லயே ஒரி பண்ணினா, பட் மொபைல்ல பண்ணனா கொஞ்சம் சின்ன ஸ்கிரீனா இருக்கும். எகைன் ஐ ஸ்ட்ரெயின் ஆகும். நம்ம எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணிடலாம். சீனியர் கிளாஸஸ் வரும்போது இந்த சாஃப்ட்வேர் உனக்கு அவ்வளோ ஃப்ரீடமா இருக்காது. இது வந்து டெம்பரரி சொல்யூஷன் ஐ எம் கிவிங் டு எவ்ரிஒன். ஓகே டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் இப்போ வேற எங்கேயாவது போயிட்டு இருக்கிற லேப்டாப்பை தூக்கிட்டு போய் சிமுலேட் பண்ண முடியாதுன்னா, இஃப் யூ ஹேவ் திஸ் ஓடிஜி கேபிள், இந்த கனெக்டர் வாங்கினா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இட் won't work. பெட்டர் யூ பை திஸ் கேபிள் அண்ட் பை ஒன் மவுஸ். ஓகே, ஒரு மவுஸ் வாங்கிட்டேன்னா அந்த மவுஸ் வந்து ஒயர்லெஸ் மவுஸா இருந்ததுன்னா அந்த ஒயர்லெஸ் மவுஸ்க்கு ஒரு டாங்கிள் மாதிரி விற்கும். அதை எடுத்து இந்த கேபிள கனெக்ட் பண்ணும். நான் சொல்றது புரியுதா? many of them may have the dongle, ஒரு ஒயர்லெஸ் மவுஸ்க்கு அதை இதுல கனெக்ட் பண்ணிட்டு மவுஸை செப்பரேட்டா நம்ம தனியா வச்சு ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? It is the solution for your mobile phone, but my kind advice, ஆன்லைன் கிளாஸ் மொபைல் ஃபோனில் கண்டினியூஸாக பண்ணுறது ரிஸ்க். ஓகேவா? நீ சார்ஜ் போட்டு யூஸ் பண்ணுவேன், திடீர்னு கால் வரும், ஹீட் ஆகும், பர்ஸ்ட் ஆயிரும். சரியா? பெட்டர் யூ ஸ்விட்ச் ஓவர் டு யுவர் திஸ் ஒன். விச் ஒன்? எதுக்கு போயிடணும்? லேப்டாப் போயிடணும். ஆனால் வாட் எவர் யூ டிட், I am going to show it in the individual screen. Just to பார்த்துக்கோ. Let the screens get record. Then you can, if you see the class recording, you will come to know the procedure. Step by step procedure. Whatever we did, see here, one by one. Continue. That's all. So Tinkercad குள்ள வந்தாச்சு. ஓகேவா? ஸோ இந்த பிரிட்ஜ் கிளாஸ்ல இந்த வோல்ட் மீட்டர் அம்மீட்டர் நம்ம கொஞ்சம் லிமிட்டடாக தான் பார்த்தோம்.
இப்பவும் லிமிட்டடாவே ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? வோல்ட் மீட்டர் இது அனலாகா டிஜிட்டலா? எனக்கு அதை மட்டும் சொன்னா போதும். அனலாக் மீட்டரா டிஜிட்டல் மீட்டரா? அனலாக் சார். அனலாக்னா எப்படி நம்ம அனலாக் டிஜிட்டலுக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்றது? அனலாக்லாம் மீட்டர்னா இந்த பாயிண்டர் டிஜிட்டல்னா 1 2 3. இந்த முள்ளுன்னு நம்ம சொன்னோம்ல, அது முள்ளுன்னு சொன்னா இட் ஹாஸ் மல்டிபிள் மீனிங். காலில் குத்துற முள்ளா இருக்கும். நம்ம நாளைக்கு இன்டர்வியூல போகும்போது டெக்னிக்கலா மட்டும் மாத்தி ப்ரெசென்ட் பண்ணணும். அப்ப அதுக்கு என்னது? இட் இஸ் கோயிங் டு பாயிண்ட் த ரீடிங். அப்ப அதுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்காங்க? பாயிண்டர். புரியுதா? இனிமேல் முள்ளுன்னு சொல்லக்கூடாது. முள்ளுனா காலில் குத்துறது தான் முள். ஓகேவா? திஸ் இஸ் பாயிண்டர். பாயிண்டர் கோயிங் டு பாயிண்ட் த ரீடிங். ஓகேவா சார்? polarity இருக்கா? பிளஸ் மைனஸ் இருக்கு. ஓகேவா? தென் இது என்னது? அம்மீட்டர். polarity இருக்கா? பிளஸ் மைனஸ். What is this? What is this? Multimeter. Multimeter. How many quantities we can measure? Multi quantities. More than wait. More than One quantity. one. More than one. Kana now everyone pin my icon. ஏன் பிபிடி எல்லாத்துக்கும் தெரியுதான்னு பாருங்க. நான் பாட்டு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறேன். எல்லாரும் என்னோட can everyone see my icon, my PPT? Yes sir. உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேம் பின் பண்ணி வச்சிருந்தேன்னா ப்ளீஸ் சேஞ்ச் இட். என்னோட பிபிடி அட் பிரசன்ட் மல்டிமீட்டர்ன்ற ஸ்கிரீன்ல இருக்குது. கேன் எவ்ரிவன் see this one? Yes sir. Yes sir. ப்ளீஸ் ensure உன் ஃப்ரெண்டோட ஐகான் கிளிக் பண்ணிருந்தீங்கன்னா அதை கன்டினியூ பண்ண முடியாது. ஸோ மல்டிமீட்டர் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் we can measure multi quantities, more than one quantities. Say example, resistor, voltage, கரண்ட்டுக்கு என்ன போடணும்? இங்க ஆர்ன்றது குவான்டிட்டியோட சிம்பிளா யூனிட்டோட சிம்பிளா? குவான்டிட்டியோட சிம்பிள். வின்றது Voltage. Quantity or symbol. யூனிட்டோட சிம்பிள். அது ரெண்டுக்குமே அதே சிம்பிள் தான். சரியா? கரண்ட் சீன் போட்டோம்னா கரண்ட் வந்து குவான்டிட்டியோட தான் யூனிட்டோட தான்? யூனிட்டோட சார். Unit sir. See, but usually what we will do means கரண்ட்ன்றது குவான்டிட்டியோட, சீன்றது குவான்டிட்டியோடதுக்குன்னா சி கரண்ட் Quantity or symbol. அதுக்கும் நம்ம சீன்றது யூஸ் பண்ண முடியாது. என்ன யூஸ் பண்றோம் யாரா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கரெக்ட். ஐ. எதனால? சி வந்து ஆல்ரெடி யூஸ்டு. எதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டோம்? கூலம் Volt. வேற கெபாசிட்டர் இது மாதிரி இதுக்கு கெபாசிட்டர். இதோட குவான்டிட்டியோட சிம்பிள் ஐ தான். இதை மெஷர் பண்ற யூனிட்டோட சிம்பிள் தான் என்னது? ஏ. ஓகேவா? கொஞ்சம் இதெல்லாம் கன்ஃபியூஸ் ஆகாம குவான்டிட்டி யூனிட் இதெல்லாம் நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகிடக்கூடாது. ஓகேவா? தென் ஹியர் யூ ஹேவ் ஹேண்ட் ஹெல்ட் டிஜிட்டல் மல்டிமீட்டர். இது அமேசான்ல லெஸ் தேன் 200 rupees இருக்கு. who are willing to buy you can buy, but my humble request, kana எல்லாருமே காது கொடுத்து கேட்டுட்டு இருக்கீங்களா? யாராவது தூங்கிட்டு இருந்தா கொஞ்சம் எந்திரிச்சுக்கோ. I am going to tell one precaution that even though you are studying electricity, you are not familiar with electricity. You are in the primary education. எலக்ட்ரிசிட்டியில் இப்போ தான் ஏபிசிடி ஆரம்பிச்சிருக்கோம். தயவு செஞ்சு வீட்டில் யாரும் நான் எலக்ட்ரிசிட்டி படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிடாது. இஃப் யூ கெட் எலக்ட்ரிக் ஷாக் தென் அது வந்து டேஞ்சரா போய் முடிஞ்சிடும். யாரும் ஏசி சப்ளை அப்படின்றதுல கையே வைக்கக்கூடாது. நாளைக்கு லேப் தெரிஞ்சிருச்சுன்னு போய் அங்கே ஏசி சப்ளை கை வச்சிடாத. பேட்டரிஸ் யூஸ் பண்ணி மட்டும்தான் யூ ஹாவ் டு டூ எக்ஸ்பெரிமெண்ட். I will convey to your tutor also to convey to your parents. Don't touch the AC supply in your home. நம்ம ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் சயின்டிஸ்ட் 2 நாள் ஆகும்னு சொல்லி போய் வீட்டுக்கு டியூப் லைட்டு ஃபேன்லாம் கழட்டிடக்கூடாது. ப்ளீஸ் டூ ஒர்க் வித் டிசி. ஒரு 1.5 volt 9 volt செல். இந்த வோல்டேஜ் லெவலுக்கு மேலே நீ எந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணக்கூடாது. வெயிட் ஃபார் சம் டைம், டூ சிமுலேஷன்ஸ். அதில் கனெக்ஷன் மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாம் பண்ணி நம்ம லேர்ன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் ஹார்ட்வேரில் டச் பண்ணணும். ஓகேவா? These are all some digital multimeters that we will see in later sessions. Now we will switch over to the breadboard immediately. So breadboard is the one it is used to connect the more than one components together. In the initial class what we did, we fetched few components. Without wire also we did connection. But when the components அதிகமாயிட்டே போச்சுன்னா அதை நம்ம put together join பண்ணிட்டே போனோம்னா மேனுவலா பண்ணும்போது we need to twist the component terminals. டெர்மினல் ட்விஸ்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணோம். சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ல நீ அப்படிதான் பண்ணியிருப்ப. பட் இன் laboratory purpose what we need to do, we need to connect the component. It is not a permanent connection, temporary connection. For a couple of hours we will do the exercise. After some time I need to remove all the components from that particular thing.
then I need to reuse it. So அப்போ வந்து நமக்கு plug and play என்ன வரணும்னா what we need plug and play. ஸோ இப்போ எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் வரப்போகுது இன் ஃபியூச்சரில் பிளக் அண்ட் பிளேன்னு என்னன்னா அதை கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணி சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம், அப்புறம் அதை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டு டிரைவ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்மகிட்ட பென் டிரைவ் இருக்கு, பென் டிரைவ் லேப்டாப் நம்ம என்ன பண்றோம், பிளக் பண்றோம், ஒர்க் முடிஞ்சா என்ன பண்ணிட்டோம், ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். That is called plug and play. Plug பண்ணி நமக்கு தேவையான டாஸ்க் பண்ணிட்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். In the same way, you can plug your components. You can plug your components in this board. You can connect your resistors. You can connect your inductors. After completing experiment, you can remove all the components and place it in the box. தூக்கி வச்சுக்கலாம். Else, நான் இப்போ பிரெட் போர்டு எல்லாம் ஒர்க் பண்றேன்னா this is my one resistor, this is another resistor na usually we will make this terminal to twist and join. If you untwist it, the terminal may get break, so you can't reuse the component. Okay, permanent connection வேணும். I am having hello okay, permanent connection. என் மொபைல் ஃபோன்ல இருக்க காம்பனன்ட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னா இந்த கனெக்ஷனும் இருக்காது, பிரெட் போர்டும் இருக்காது, ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணிருப்பாங்க, ஹீட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க. அது என்ன ப்ராசஸ் தெரியுமா? சால்டரிங். That we will see later. சால்டரிங் நேம் தெரிஞ்சா போதும், அந்த ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி பெர்மனன்ட் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். ஓகேவா? இந்த பிரெட் போர்ட்ல அப்படியே ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோ, நீங்க டிரா பண்ணினா டைம் ஆயிரும், ஸ்கிரீன்ஷாட் மட்டும் எடுத்துக்கோ. பிரெட் போர்ட்ல we have a two portion, one is the top layer, another one is the bottom layer. Step by step நோட் பண்ணிக்கணும். This is 1, this is 2. Okay, then புதுசா என்ன இருக்குது, vertical columns. So vertical columns னா இந்த வெர்டிகலா இருக்கு இந்த லைன்ஸ், இதுக்கெல்லாம் என்ன பேரு, vertical columns. So there is a third name, vertical column. After that, channels are divider. அப்படின்னா என்னது, இது எதை ரெண்டு டிவைட் பண்ணுது, top layer and bottom layer. We are going to divide these two portions. So top layer இங்க டிவைட் பண்ணிருக்க, bottom layer இங்க டிவைட் பண்ணிருக்கோம். Am I clear? Yes sir. That means what? There is no electrical connection between these two channels. Top layer க்கும் bottom layer க்கும் electrical connection கிடையாது. Okay. Do we have any other? This is the major channel. Top க்கும் bottom க்கும் major channel இது ஒரு isolation. So insulation inga conduction irukadu. This is the major isolation, and also you have a minor isolations. Minor isolations, see, this is one line, isn't it? This is my second line. Do we have any interconnection between the line 1 and line 2? Do we have any connection between line 1 and line 2? Edal enna irukku? ஒரு டிவைடர் சேனல் இருக்கு. Here also you have one channel. இதான் இன்சுலேட்டர், இதான் இங்க in between ஒரு இன்சுலேட்டர் இருக்கு. But this red color is what? Whether it is an insulator or conductor? Conductor. It is made up of copper. Please make note of it. It is made up of copper. Kana Cu ன்னா என்னது? Copper sir. Again, likewise, how many horizontal lines are there? Please count how many horizontal lines are there. Please count. Please count. Please count. Please count. Please count. 8 sir. How many lines? How many horizontal lines are there? 8 lines are there. 8. Top layer consists of 4 horizontal lines. Bottom layer consists of 4 horizontal. 4. Are you clear with this? Are you clear with this? Sir. Yes sir. Let me put one question. Let me put one question. If I give connection here, okay, let me remove all the remaining things. If you want to take screenshot, please take screenshot in this. Okay. Now let me put one question. This is my one end of the resistor. This is another resistor. I need to connect these two resistors. Please help me to use the breadboard. I will repeat. Let me consider terminal 1, terminal 2, terminal 3, terminal 4. I need to connect terminal 2 and 3 with the help of breadboard. Help me where I can connect. Connect terminal to breadboard and breadboard. Hereafter you need to tell the name.
Top layer, bottom layer, bottom Top layer. layer, sir. Top layer, Top sir. layer la எந்த line first line use பண்ணிக்கலாமா? Shall I connect it here? Okay. Yes, sir. Then 3 to bottom layer. 3 to bottom layer. 3 ல இருந்து bottom layer. Okay, very good. Whether these two have the connection, whether Down. these two have the connection, No, sir. Or no. Sir, top layer No. first one to third one. Wait a Third. minute. Kana, whoever told this one, please correct yourself. This is wrong. Okay. But Okay. nothing wrong, Kana. Attempt. See, I need only attempts. We don't want the correct answers. Okay. Now, we will erase panikla. Okay. Now, what I have to do? Please tell me. From where I can take? Sir, top See, layer. the thing is that I have conductivity in all the lines, all the dots. From where I can take output and connect it to 3. Top layer, last. Top layer, first line, this to this. Last. Okay? Yes, sir. Whether my circuit, Okay, sir. see whether my circuit will get closed path, whether my circuit will get closed path. Yes. Yes, isn't it? Yes, sir. Okay. Now we will do one more thing. Same resistor. Okay, same resistor, same fashion I need to connect. Please help me to connect in this bottom layer. The bottom layer I use பண்றது can help பண்ணணும். How many dots are there? Please count. 5, sir. 5 dots. 5 dots in every single line. 20 dots, sir. No. 20 Every dots. single இதுல மொத்தம் எவ்வளவு இருக்கு? 20 dots are available. Do one thing. Let me take this terminal 2 and connect it in the dot 1. Okay? Yes, sir. Now, how many dots are available to make the same connection? 19. 19 dots is the right answer. That means I can connect these 3 to here or here. Third one. You can connect it anywhere in these points. Is it clear to everyone? Yes, sir. Why these dots are giving same function? Because Conductor. internally you have one plate. One plate that is going to act as a wire. So that is the beauty of your horizontal line. So horizontal lines, you have 30 dots. If you go input to the one dot, you can tap the output from remaining 19 dots. How many dots can you 19 dots எடுக்கலாம். In the same way, resistance in the research. Okay, no issue. In the same way, if I give input here, again I have 19 dots to take. Okay, students? Yes, sir. Okay? Yes, sir. Now please help me to use vertical columns. Vertical columns take any one segment and tell me how many dots are available. 5. 5 dots. 5 dots. Can everyone follow me what I am saying? Tough-ஆ இருக்கா? Tough-ஆ இருக்கா? யாருக்காவது நெட் டிஸ்கனெக்ட் ஆகி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகாம இருக்கா? இல்லை சார் நோ சார். ஆக்சுவலா டிஸ்கனெக்ட் ஆனதுனால பேசவே முடியாது. அப்படி இருக்க சான்சஸ் ஆர் தேர். நிறைய பேர் இப்போ வந்து டிஸ்கனெக்ட் ஆகி போயிருக்கலாம் கால்ல இருந்து கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணி. Tell to your students that please ask them to watch the recording. Okay, லைவ் கிளாஸ் மிஸ் பண்ணா அந்த டேஸ்ட் இருக்காது. பட் அன்பார்ச்சுனேட்டா டிஸ்கனெக்ட் ஆயிடுச்சு. நிறைய பேர் 4 மணிக்கு மேல உட்காந்து அழுதுட்டு இருப்பான். ஐயோ நான் கிளாஸ் கவனிக்கல, அட்டெண்டன்ஸ் போயிடுச்சு, அம்மா வந்துட்டு வாங்க, எல்லாம் அழுகலாம் கூடாது. ஓகேவா? You will get the chance to see the recordings. But recording இருக்குன்னு சொல்லி நீ கட் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா here we will give task. திடீர்னு ஒரு டாஸ்க் கொடுத்து என்ன பண்ணிருக்கேன்னு கேட்பேன். அது நீ மிஸ் பண்ணிடுவேன். ஓகேவா? டேட்டான்ற ஒரே ரீசன்னால கட் ஆகினா that is acceptable. Remaining reasons வந்து ஒன்னு நீயே ஏமாத்தி கூடாது. ஓகேவா? Now I have connected in the first dot, isn't it? Yes, sir. How many dots are remaining to take the output from the same pin? 4 dots. 4 dots remaining, sir. புரிஞ்சிருச்சுன்னா லைஃப் டைம்க்கு பிரெட் போர்டு மறக்காது. ஓகேவா? Let me put one more time
let me make you to clear one more time. Random, I am going to put one dot here. Okay. Now I want to take the output from the same wire. How many dots are remaining? 4 dots, sir. Top level, bottom level. Top to 2, bottom to 2, sir. இது எல்லாத்துக்கும் clear ஆயிடுச்சா சார்? இது எல்லாத்துக்கும் clear ஆயிடுச்சா? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That's all. My task is over. See, please take the screenshot of this one. Whatever thing you have seen in the red color, here it is in the metallic. ஒரு மெட்டல் தெரியுதா நமக்கு காப்பர்ல இருக்கும். ஓகேவா? This is the front view, this is the bottom view. The cost of this breadboard is around 100 rupees. What is the cost of this breadboard? 100 rupees. 100 rupees. This is also the essential component you need to buy while you do the project. So likewise, I will give some things to buy. Please make note of it. Get some packet money. Once it attain this one, try to buy that. Okay. Before finishing the semester, you need to buy these things because you have definitely you people going to do one project by your hand. Okay. That's all. If you have any query here, shall we move immediately? Yes, sir. 2 minutes Yes, time. sir. If you have query so far, please interrupt me, else we will go. Shall we move? Yes, sir. Yes, sir. சொல்லுங்க பார்க்கலாம் என்னது அதுக்கு நீ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும். Once you get into the Google Classroom, there we will provide a separate folder called lab recordings, video and theory class recording. Okay? In that you can log in and you can see the video. Is it okay to everyone? Everything will available only in your Google Classroom. Wait for some time. Okay? Shall we move to the today's lab exercise? Yes, sir. Yes, sir. So we finished many things. How to get into the Tinkercad software. You can get the help of your friends. How he did, you can ask. But everyone, don't disturb them. Please refer your class note and do it. Okay. Then what are things we have seen? The main essential thing required for the laboratory is the breadboard. That also we have seen. Now your task is over. Here one quote is available. What is that? Please read. Without laboratories, men of science are soldiers without arms. அப்ப இது யார் சொன்னது இது? Louis Pasteur. நான் வந்து சொல்லல. Maybe ஓகே. இந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஓகே தான், பட் ரெக்கார்டிங் போயிட்டு இருக்கடா ப்ளீஸ். ஓகே. வித்தவுட் லெபார்டரிஸ் தேர் இஃப் யூ கன்சிடர் சயின்ஸ்ன்றத ஒரு மென்னா கன்சிடர் பண்ணேன்னா, சயின்ஸ்ன்றத மென்னா கன்சிடர் பண்ணா என்னவா இருக்கும்? சயின்ஸை மென்னா கன்சிடர் பண்ணா வித்தவுட் ஆர்ம்ல இருக்க, வித்தவுட் ஆர்ம் நம்மளால ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியுமா? முடியாது. So that much essential we need to give it for the laboratory. Okay. Let me get into the laboratory. This is our syllabus. We've seen 2-3 times. But what is our today's task? The lab portion we need to do. Okay. These are all the list of experiments. Please take the screenshot of this box. First experiment is Ohm's law. Today we are going to do what? Ohm's law. Okay. Shall we move to the lab exercise? Yes, sir. There are few instructions. There are few instructions. Take a screenshot and read it. Take a screenshot and read it. What are all the duties of the student? Point number 1. Students need to write the experiments record. That's all. Record you have need to maintain. அது என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கலாம் நான் சொல்லியிருக்கிறேன். A4 சீட்டா இருக்கலாம், or otherwise One section. But one square note, separate note இருக்கணும். In between, if government allowed to open the college, you need to bring all the notebooks here. Hello, please mute, please mute, please mute. Please mute. Dear student, அது எனக்குன்றது யாருன்னு கண்டுபிடிங்கன்னா, please ask him to mute. Praveen, whenever you want to talk, ensure that your mic in mute condition. Okay. Next one. Where you will get the content?
Right, no issue, Praveen. Second time you don't do it. Thank you Google for Classroom. it is available in your Google Classroom. We will give you those things. Then, what is the third one? Students want to demonstrate the lab experiment in lab hall. The lab hours. Student will be demonstrate. நீங்க நாங்களும் பண்ணுவோம், நீங்க demonstrate பண்றது ரெடியா இருக்கணும். Then, prerequisite. Already we know this term prerequisite from the syllabus. What is the prerequisites for our syllabus? Already studied. Already studied. So 12th standard physics எல்லாம் படிச்சோம்ல அதே மாதிரி இந்த particular experimentக்கு we will give you some prerequisites question. Before getting entered into the lab, you need to write this content from the particular classroom, and also you need to read the prerequisites question and try to answer the prerequisites question. What are the things you know? The remaining prerequisites question, during the class, you will come to know the answer for the remaining prerequisite questions. Okay, then what is the fourth, just before the last point, student must answer inference question. So prerequisites question is the pre-work. Inference question is the after the lab. After the lab, what you have inferred from the experiment. For that, we will give some questions. எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். Prerequisites questions simply fill in the blanks ஆ தான் இருக்கும். Inference questions, it will be like your 2 mark questions மாதிரி இருக்கும். You have to try to write your own sentence by observing the experiment. Okay? இது நம்மளால பண்ண முடியுமா? Yes, sir. இது நீங்களே பண்ணணுமா நாங்க கைட் பண்ணுவோமா? நாங்களே தான். We will guide you to do, don't worry. Okay? இந்த term எல்லாம் புதுசா இருக்குன்னு கத்துக்கு நம்ம பயந்து கூடாது. Prerequisite நம்ம படிச்சிட்டு வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண போறோம். At the end of the lab, you able to answer this inference. Then students should submit their Tinkercad work. So actually, our friend from both the classes, they did their simulation. Whether they have to send their laptop parcel to KCE? No, sir. No. Then how they will share? No, sir. Email No, sir. Mail எதை share பண்ணுவீங்க? Sir, in my PDF பண்ணுவீங்க. our project, sir. லிங்க் இருக்கும். அந்த லிங்க் எப்படி எடுக்கிறதுன்றது நாங்க சொல்லித் தரோம். ஓகேவா? Then also you need to submit your record work. Record work நீ எனக்கு கொரியர் போட்டு நான் திருத்தி உனக்கு அடுத்த வீக் எங்க கொரியர் திருப்பி கொடுத்துருவேனா? It is also No, sir. Photos. Then again you என்ன பண்ணணும்? You need to take the photocopy, you need to scan it, convert it into PDF and upload it in the Google form. That and all we will teach you how you have to do it. Is it clear for everyone? Yes, sir. Is it clear for everyone? Yes, Take the screenshot of this one. These are all your duties as well as my duty. If we both people do our duty perfectly, yes, sir. the lab purpose will get solved. Okay? Then this is all a mark allotment. Don't see my humble request. Don't study for marks. But this is our duty to tell you in advance. Here we are going to evaluate your lab work for 100 mark. 30 marks is for preparation. 30 marks is for whatever thing you are observing from the lab. 40 marks is for record. இதோட டீடைல் இதெல்லாம் ஐ வில் இங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரு. ப்ரிப்பரேஷன்னா ப்ரீரெக்வெஸ்ட் கொஸ்டின் எப்படி ஆன்சர் பண்ணியிருக்க, எப்படி நீ அதை எழுதியிருக்க. ஓகேவா? அப்சர்வேஷன்னா டிங்கர்கேட்ல நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அதை நாங்கள் எவாலுவேட் பண்ணுவோம். தென் அசஸ்மெண்ட் சப்மிட் பை யூ. ஓகேவா? அப்பப்போ எந்த பர்டிகுலர் டைம்ல கொடுத்த டெட்லைன்ல நீ சப்மிட் பண்ணினா அதை டிபெண்ட் பண்ணியும் இந்த 30 மார்க்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? தென் அட் லாஸ்ட் ரெக்கார்ட் நீ சப்மிட் பண்றதுல எப்படி நீட்னஸ் எப்படி அழகா வரைஞ்சிருக்கியா. தென் சர்க்கிள் வந்து ப்ரோ சர்க்கிள்னு ஒன்று வச்சு தான் வரையணும். How many of them know this particular tool, Pro Circle? Pro circle. Many How of many of us us don't know? Yes, sir. More circles. Using that Pro Circle யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆக்சுவலா நம்ம வரைஞ்ச டயக்ராம்ல எதை வரைவோம் கரெக்டா சொல்லுங்க பார்க்கலாம். செட் வரையணும். ஓகே, in our circuit diagramல எதை வரையணும்? ரெசிஸ்டர் வரையறதுக்கு Pro Circle வேணுமா, வோல்ட்மீட்டர் வரையறதுக்கு வேணுமா? வோல்ட்மீட்டர் Pro Circle வச்சு வரையணும். ரெசிஸ்டர் Pro Circle ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. ஓகேவா? With this we are immediately entering into the lab. Experiment of Ohm's law, verifying Ohm's law using, see, without aim we should not do any task. Every lab experiment carries aim. With this aim only we are going to enter.
So verify Ohm's law using online simulation tool. What is the name of the tool? Tinkercad. Tinkercad. So before that, actually we couldn't cover this statement in our lab class, but you people already studied. Can anyone unmute and tell the statement of Ohm's law? தப்பாகும் கவலையப்பட வேண்டாம், சொல்லுங்க. V equal to IR. V is equal to IR. Whether I asked equation or statement? Statement, sir. Try to tell statement, anyone? கண்ணா நான் திருத்தி மார்க் எல்லாம் போட போறது இல்லை, தப்பா சொன்னாலும் தப்பு கிடையாது. At constant steady state temperature, quick, I triggered. Constant temperature, both current and resistance. Current and resistance. Okay. Sorry, you take some time to think. Can anyone attempt it? Quick. At constant steady state temperature, the diagram பார்த்து சொல்ல முடியுதா? At constant temperature, the current is directly proportional to velocity. V na it's voltage. Potential difference. Potential difference. அவ்வளவுதான், keywordsலாம் நீ சொல்லிட்ட. Let me tell the statement. Directly proportional to current. Okay, at constant steady state. Okay, very good. See, let me tell the statement with this image. Okay, at constant steady state temperature, what is the atmospheric temperature? 28 degree or 29 or 30 degrees Celsius. So let me consider the temperature as a constant. That is the point number 1. At constant steady state temperature, current flowing through the conductor. Which one is the conductor? This gold color is the conductor. Please observe step by step. At constant steady state temperature, steady state enna temperature மாறிட்டே இருக்க கூடாது. 28 degree Celsius or 20 degree Celsius. At constant steady state temperature, current flowing through the conductor. Current flow ஆகுதா? இப்போ பாருங்க, current flow ஆகுதா? Current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference between the two ends of the conductor. Sir, முடிஞ்சிருச்சா சார் ஸ்டேட்மெண்ட்? முடிஞ்சிருச்சா? Yes sir. இதுதான் இன்ஜினியரிங் இமேஜையும் தியரியும் கிளப் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? Now can anyone repeat what I told? Make attempt quick. At constant steady state temperature, The flow of current is directly proportional to the potential difference between the அவ்வளவுதான். So இதைத்தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, mathematical equation we are going to convert it. I is directly proportional to V. Correct? The whole statement is converted to V, but it is directly proportional only. It is not equal to V. அப்ப equate பண்ணனும்னா what I need to introduce here? Proportionality constant. Proportionality constant. What is constant in this statement? R. No. In the statement la edu constant? Temperature, sir. Temperature. If temperature constant ah irundha, இந்த மெட்டீரியலோட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியும் கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்கும். அது என்னது? Resistance. புரிஞ்சிருச்சா? So in the proportionality constant, இத நம்ம கொண்டு வந்து சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணனும். But it is not R, it is 1 by R. If you put here my proportionality constant, I can remove it with the help of equality, and this is my proportionality constant. remove பண்ண யூஸ் பண்ண கான்ஸ்டன்ட். இது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு? Temperature. Since my statementல கான்ஸ்டன்ட் வச்சனா அது கான்ஸ்டன்ட் வச்சாச்சு, முடிஞ்சிருச்சா? இப்போ நம்ம இதை ரீரைட் பண்ணா எப்படி எழுதலாம்? If you multiply the numerator 1 into V, what? V. Denominator என்ன இருக்குது? R. So I is equal to what? V by R. அவ்வளவுதான். V by R. வந்துருச்சா? Yes sir. இதுல I ன்றது current through the conductor in ampere. V is voltage across the conductor. Voltage across the conductor. ஒரு 2-3 தடவை ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணு.
current through the conductor. See, current through. இதுக்குள்ள penetrate ஆகி போற மாதிரி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம். through இது வழியா போகுது. through terminology வந்துருச்சா? through. across இது ரெண்டுக்கும் across, இந்த டெர்மினலுக்கும் இந்த டெர்மினலுக்கும். potential difference between the terminal சொல்றோம்ல, அந்த betweenக்கு இன்னொரு நேம் தான் என்ன சொல்றோம்? across. இதுக்கு across தான் என்ன வோல்டேஜ் இருக்கு. ப்ளீஸ் மேக் நோட் ஆஃப் திஸ் டூ டேர்ம்ஸ். இதைத்தான் நம்ம கன்சிக்யூட்டிவா நம்ம ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண போறோம். அப்ப அந்த அக்ராஸ் த்ரூ நீ கன்ஃபியூஸ் பண்ணிடுவ. கரண்ட்னா த்ரூ, அப்படியே அந்த கண்டக்டருக்குள்ள கரண்ட் பெனட்ரேட் ஆகி போறது உனக்கு ஃபீல் வரணும். வோல்டேஜ்னா அக்ராஸ், எங்க ரெண்டு எண்ட் இருக்குன்னு. ஆல்வேஸ் இஃப் யூ டேக் அ மல்டிமீட்டர் ஆர் வோல்ட் மீட்டர், யூ ஹேவ் அ டூ டெர்மினல்ஸ். இது ரெண்டு எங்க கனெக்ட் பண்ணணும் தான் நீ யோசிப்ப. அப்ப அதுக்கு அக்ராஸ். ஓகே. தென் ஆர் வந்து ரெசிஸ்டன்ஸ். இது ப்ராப்பர்ட்டியா நேம் ஆஃப் த மெட்டீரியலா? ப்ராப்பர்ட்டி சார். ப்ராப்பர்ட்டி. அதோட யூனிட் என்னது? ஓம். கிரேட் லெட்டர்ல இதுக்கு என்ன பேர்? இதுக்கு எஸ் வரலாம் சார். பார் புடிச்சிட்டான் பார். வெரி குட். ஹூ டோல்ட் ஒமேகா? can I please give a big hand to him? ஒமேகா. இந்த லெட்டர் நேம் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இது என்ன லெட்டர் கண்ணா? கிரேட் லெட்டரா? இது என்ன லெட்டர்னு தெரியுமா? இதுக்கு என்ன நேம்? ப்ரொபோஷனாலிட்டி. ஓகே, அந்த பர்టిక్యులர் ஆல்பா. வெரி குட். சோ இது மாதிரி நேம் எல்லாம் நம்ம படிச்சது யூஸ் ஆகுது. ஓகேவா? இந்த இடத்துல எஸ் மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோ. யூனிட்டுக்கு ப்ளூரல் இருந்தா நம்ம அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? shall I move to the next one? இப்ப சி கண்ணா இங்க பாரு. ஓம்ஸ் லாவை நம்ம இதுக்கு மேல டவுட்டே வரக்கூடாது. how many letters are available here? I, V, R. Three quantities are there, I, V and R. If I give two known value, is it possible to find the third unknown? Yes, sir. Isn't it? Yes, please help me. Here I know V and R, therefore I can find I. Now my intention is to find V. How to find V? equal to IR. V equal to IR. How it arrived? The denominator இருக்கிறது அப்படியே இங்க வந்துருச்சு. So I need to multiply I into R. So the left side ல எழுதுனா எப்படி எழுதலாம்? I into R is equal to T. இது அப்படியே ரிவர்ஸ்ல நம்ம மாத்தி எழுதிக்கலாம். LHS Okay. Now my intention is to find R. R கண்டுபிடிக்கணும். எனக்கு என்னெல்லாம் வரணும்? R is equal to V by I. These are all the three formulas we are going to use in the future. Don't by God all any formulas. Understand this relation alone. Immediately you will put this constant. Then you will arrive this one. இதை மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ரிமைனிங் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணி சம் போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? இதுல எந்த ஃபார்முலா நம்ம இப்ப மைண்டுக்கு எடுத்துக்கலாம்? ரிப்பீட்டடா யூஸ் பண்றது V by R. V by R மட்டும் எடுத்துக்கலாமா? சரி, நீ நிறைய பேர் ஒரு மெத்தட்ல படிச்சிருப்ப. எதை படிச்சிருக்கோ அந்த ஒரு ஃபார்ம் மட்டும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கோ. That's all. Now we enter into the lab experiment. So lab experimentல first and foremost thing is the circuit diagram. என்னது? Circuit diagram. So circuit diagram நம்ம எதை யூஸ் பண்ணி டிரா பண்ணுவோம்? Symbolic representation. Very good. Now can anyone tell how many instruments are available in this circuit diagram? 4 instruments. Instrument. 4 instruments. What is the name for instrument? Function. Ammeter and voltmeter. Very good. Wait a minute. Ammeter and voltmeter. These two are the instrument. Okay. How many elements are there? Components and elements. 4 components. What components? 5. What are the 5 components? 2 components. Resistor and Battery. resistor. Wait a minute. Resistant and voltage source. These are இது வந்து காம்போனன்ட்ஸ்ல இது எஸ்பெஷலி இந்த ரெசிஸ்டர் இன்னொரு நேம் இருக்குது, எலிமெண்ட். ஓகேவா? இது பட் இதையே நம்ம காம்போனன்ட்ல தான் இதை மென்ஷன் பண்ணுவோம். ஓகேவா?
So instrument in pathata we have two. One is ammeter, another one is voltmeter. Okay. Then element la resistor இருக்குது. Then ஒரு voltage source. This is the component. Okay. But put together நம்ம ஒரு component listல தான் அது எல்லாத்தையும் நம்ம எழுதுவோம். But individual name உனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். Component எது, element எது, instrument எதுன்றது உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகே, இந்த சர்க்யூட் பார்த்தா இது நான் வந்து ஒரு இது see why this source have multiple plates, can anyone tell? Battery. Okay, batteryக்கு இந்த சிம்பல் தான் போடுவோம். or otherwise regulated power supply அதுக்கும் இதுதான் போடுவோம். regulated அப்படின்னா we have to change or adjust. அப்ப adjust வந்துட்டு என்ன ஆட் ஆயிரணும்? இந்த ஏரோ மார்க் வந்துடணும். ஏரோ மார்க் வந்துருச்சா? ஓகே, we will do one thing. இந்த சர்க்யூட் வந்து நம்ம எப்படி டிரா பண்றது? See, my intention is to wait a minute. Let me take one blank slide. See, whenever you want to do exercise, நம்மளோட experiment நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, we are going to take one source. Now please observe, இந்த ஒரு class observe பண்ணிட்டீங்கன்னா circuit diagram you no need to by gut. What are the things available? One source and one load. Or otherwise ஒரு source இருக்கு, ஒரு element resistor ஒரு element கண்டுபிடிச்சிட்டோம். The Ohm's law நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, we are going to find the relation between the three things. What are the three things? Voltage, current and மூணோட relation பார்க்கணும். ஓகேவா? We need to find the relation between these three. So these three கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கிட்ட we have a resistor ஒரு element இருக்கு. Then I have the source. The source will provide V, isn't it? இது நமக்கு V கொடுத்துரும். If I have the switch here, கண்ணா சொல்லுங்க. Yes, கண்ணா யாரா கூப்பிட்டீங்களா? No sir. இந்த switch ஓபன்ல இருந்தா இதுலயே current flow ஆகுமா? Flow No, ஆகும். sir. If I made the switch to close, No, sir. current flow ஆகும். Okay, wow. So please assume I don't have any switch here. Only it is a closed path. Once I made the power supply to on, immediately I will get the supply. So please observe. This is my voltage source. If I make the circuits to close, current will start flow. What are all the quantities I need to measure? I need to measure voltage, and then I need to measure current. How to measure voltage? Voltmeter, sir. Using voltmeter, ammeter. கண்ணா கொஞ்சம் க்ளோஸா வாட்ச் பண்ணிக்கோ. இந்த தியரம் தெரிஞ்சிட்டா சர்க்யூட் டயக்ராம் you only need to draw. You no need to by got the circuit diagram, or you no need to copy simply. How to measure current? Ammeter, sir. Ammeter. Ammeter, very good. How to measure the current using ammeter. Now in my hand I have two instruments. Okay, see, please listen. Current through resistor I need to measure, isn't it? Okay, so therefore I am marking this arrowhead in the same current path. Okay, then I need to measure voltage across the resistor, isn't it? Voltage across the resistor. Okay, I am putting plus minus without telling the reason. Don't worry, I will come to this later. Now, where you will connect your voltmeter? Plus minus now drawn, sir. Between plus and minus just now withdrawn. Okay, we have connected voltmeter. What will be the polarity of the voltmeter? Positive. This should be plus, this should be minus. Okay. Please closely watch. Across the component in which I am going to measure the voltage, I need to connect the voltmeter. Okay. Then Yes, sir. how to measure the current? Through this conductor. In the conductor, see, wait a minute. Current flowing in this conductor. I need to introduce my ammeter into that.
then only my current will start flow to this conductor, then will enter into my ammeter, then it will flow into my meter, then it will leave from my meter, then it will give the supply to my resistor. Means what I need to do? I need to remove this conductor, isn't it? Here I need to remove this conductor. Ellame remove aicha. Wait a minute. Okay, do one thing. What I need to do, please watch. Kana konjam mute pannunga. This is my resistor across connect பண்ணியாச்சு. Here I need to connect my ammeter. Ammeter connect பண்ண முன்னாடி இந்த wire நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்? Break பண்ணிட்டேன். Break பண்ணிட்டு now I am introducing my ammeter. Is it clear? Is it clear? See, பாசிட்டிவ்ல இருந்து இங்க என்டர் ஆகுது. சோ இத நான் பிளஸ்னு வெச்சுக்கணும். ஓகேவா? லீவிங் டெர்மினல் நெகட்டிவ். சோ அம்மீட்டர்ல நல்லா நோட் பண்ணிக்கோ how to இந்த polarity நம்ம எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணனும்னா because in ammeter I have plus and minus terminal. It is sensitive to polarity. So wherever I am giving positive supply as the input, that terminal must be plus. The leaving terminal negative. Then come connect it to the one end of the resistor, then another end of the resistor connected to the negative terminal of the battery. You will get a one closed path, isn't it? So closed path irukka? Electron edhula travel pannum? From positive battery to ammeter, then ammeter to Resistor. element of the resistor, then Resistor to battery. whether it will get enter into the resistor. No, sir. Voltmeter. Voltmeter. Voltmeter wait பண்ணி இந்த ட்ராக் மறந்துரு, இந்த ட்ராக் மறந்துரு. இது வழியா போகும், பட் ஃப்ளோ என்ன ஆகும்? எலக்ட்ரானோட ஃப்ளோ என்ன ஆகும்? கொஞ்சம் டிகிரி whether it will flow in the same flow, Negative charge. restrict ஆகும். So it will restrict the flow of current, then இது வழியா அப்படியே டிராவல் ஆகும், then it will reach negative terminal. Up to this, anyone have the doubt? இப்படி கனெக்ட் பண்ணால் இந்த கனெக்ஷனுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. இப்படி கனெக்ட் பண்ணால் ஒரு பேர் இருக்கு. சி மார்னிங் நம்ம வேக்கப் பண்ணிட்டோம், பிரஷ் பண்ணியாச்சு. பிரஷ் பண்ணது ஒரு ஈவெண்ட், நான் ஒரு சுவிட்சா வச்சிருக்கேன், கரெக்டா? தென் செகண்ட் ஈவெண்ட் வேற ஏதாவது காஃபி குடிச்சிட்டோம், அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றோம்? புக் எடுத்து ரீட் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலுக்கு வந்தாச்சு. இப்போ நான் ஸ்கூலுக்கு வர்றதுக்கு எத்தனை டாஸ்க் முடிச்சுட்டு வரேன்? 3 டாஸ்க். இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு நம்ம வந்து என்ன ஈவெண்ட்னு சொல்லுவோம்? ஒன் ஆஃப்டர் அனதர் நடக்குது. இதுக்கு ஏதோ ஒரு பேர் சொல்லுவோம். சீக்வன்ஸ். வெரி குட். சீக்வன்ஸ். கண்டினியூவஸ். இதுல எல்லா ஈவெண்ட்டும் கம்ப்ளீட் ஆனதான் ஸ்கூலுக்கு வந்து பீஸ்ஃபுல்லா உட்கார முடியும். இதுக்கு இன்னொரு நேம் இருக்கு சீக்வன்ஸ்ன்றதுக்கு. இப்போ வந்து சம்டைம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அந்த பாம் பிளாஸ்ட் நடக்கும்போது கண்டினியூஸா ஒரு இடத்துல வெடிக்கும், அடுத்த இடத்துல வெடிக்கும், அது மாதிரி கண்டினியூஸா நடக்கும். இதை வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்னு சொல்லலாம். நியூஸ் பேப்பர்ல நம்ம ரீட் பண்ணிருக்கோம். வெரி குட். Who told? Please give a big clap to him. Very good. சீக்வன்ஸ் சொன்னது தப்பு கிடையாது, அதுக்கும் ஒரு கிளாப் பண்ணலாம். சீரீஸ் இஸ் த எக்ஸ்பெக்டட் ஆன்சர் ரிலேட்டட் டு திஸ். சீரீஸ் ஆஃப் ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு அடுத்த ஈவெண்ட் சீரீஸா நடக்குது. கரெக்டா கண்ணா? Now the same thing please observe here. Voltage source, ammeter, resistor, then negative. அப்ப இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எப்படி கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம்? சீரீஸ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்குது. Is it clear for everyone? Is it clear for everyone? Yes, sir. So always I need to connect ammeter in series. கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கலாமா எல்லாரும்? What is the opposite to parallel? Wait. யார் ஆன்சர் சொல்ல வேண்டாம். Let me give one example, correlate and do it. Okay va? Parallel action. Let me give one example. Now you constructed one home, you want to do housewarming. You have only 2-3 days to get into housewarming. Housewarming பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹோமை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி ஹவுஸ் வார்மிங் பண்ணணும். என்னென்ன ஒர்க் எல்லாம் நம்ம எண்டிங் ஸ்டேஜ்ல வச்சிருப்போம்? Can anyone unmute and tell?
இப்போ நம்ம ஹவுஸ் வார்மிங் பண்ணோம்னா இப்போ எண்டிங் ஸ்டேஜில் நம்ம என்னென்ன ஒர்க்லாம் பெண்டிங் வச்சுருப்போம்? பெயிண்டிங், வெரி குட். கிளீனிங், வெரி குட். பெயிண்டிங், cleaning. Then do we have any purchase work? Home appliance. Purchase work. Components. furniture, Wait a minute. Skip this cleaning alone. Painting, purchase, and what else? Inviting the நம்ம ஃபங்க்ஷன் நம்ம சும்மா பண்ணிடுவோமா? வேற இன்வைட் பண்ணோம்ல, இன்வைட் neighbors. நெய்பர்ஸ் எல்லாத்தையும் இன்வைட் பண்ணும்ல. எவ்வளோ ப்ராசஸ் இங்கே இருக்கு? We have a 3 process in my hand. I have only 2 days to do the work. Whether we will do the painting first, then we will go for the purchase, and then we will go and invite the neighbors. இது சீரியஸா ஒன் ஆஃப்டர் another பண்ணலாமா இல்ல சைமல்டேனியஸா பண்ணலாமா? பெயிண்ட் பாட்டுக்கு ஒருத்தர் பெயிண்ட் அடிக்கட்டும், நம்ம போய் என்ன பண்ணலாம்? சைமல்டேனியஸா பண்ணலாமா? சைமல்டேனியஸ் பண்றதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு, parallel. That's all. Who told? Please Raghavi give a big sir. hand to her, because these are all the new word. I didn't pronounce this so far. From your people's mouth only it is delivered. Therefore, give a clap. Now you tell me why I told this parallel concept. Quick. எதுக்காக இந்த parallel நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்? Parallel connections of circuit. Very good. We need to connect the voltmeter in parallel. அவ்வளவுதான் கண்ணா, லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு. குயிக்கா பாருங்க. parallelனா என்ன சார்? The other name for parallel. மீட்டர் கனெக்ட் பண்ணும்போது மட்டும் இந்த டேர்ம் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம், அக்ராஸ். அப்ப அக்ராஸ் நமக்கு சூட் ஆகுதா பாருங்க. ரெசிஸ்டர்ல டெர்மினல் ஏன்னு வச்சுக்கலாம், டெர்மினல் பின்னு வச்சுக்கலாம். இங்க வோல்ட் மீட்டர்ல பிளஸ்னு ஒரு டெர்மினல், நெகட்டிவ் ஒரு டெர்மினல், ரெண்டும் பாருங்க அக்ராஸா கனெக்ட் ஆயிருக்கா. purpose solved. Is it clear for everyone? What is the takeaway from this slide? Only 2 things. What are the 2 things? Tell me. Quick. What are the 2 things? Sorry, okay, you may be tired. I will tell you. A meter, I need to connect it in series, voltmeter, I need to always connect it in parallel. That's all. மறந்துடலாமா? No sir. நாளைக்கு கேட்டாலும் சொல்லணும், நாளைக்கு கேட்டாலும் சொல்லணும், 4 வருஷம் கழிச்சு கேட்டாலும் கரெக்டா சொல்லணும். 4வது வருஷம் கரெக்டா சொன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? இது தப்பு இல்லாம Placement. அவ்வளவுதான்டா. ஓகேவா? See, this is the circuit diagram. கண்ணா இதுல இருக்கிற மாதிரியே ஒரு இடத்துக்கு ட்ரை பண்ணு. இந்த ப்ரோ சர்க்கிள் வச்சு டிரா பண்ணினா இது வந்து ஸ்கேல் வச்சு மெஷர் பண்ணா ஒரு 10 to 12 சென்டிமீட்டர் வரும்னு நினைக்கிறேன். அந்த டயமீட்டர் தான் வைக்கணும். பவர் சப்ளை காட்டிலும் இது கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கணும், சரியா? இது இவ்வளோ பெருசு, அம்மிட்டு இவ்வளோ பெருசு போடக்கூடாது. இன்ஜினியரிங் டிராயிங்ல ஒரு ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி மெயின் பண்ணி டிரா பண்ணணும். பெட்டர் ஃபர்ஸ்ட் டயக்ராம்ல உனக்கு கொடுக்குற கண்டென்ட்டை பிரிண்ட் எடுத்து மெஷர் பண்ணியே பார்த்துட்டு தப்பு கிடையாது. எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்துக்கோ, அதை வச்சு டிரா பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? நவ் இந்த டயக்ராம் இப்போ எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சிருச்சா? ஏன் இந்த ஒயரை கட் பண்ணி இங்கே இன்சர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம்? எதுக்கு இங்கே அக்ராஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்? Because my purpose is to measure current through the resistor and voltage across the resistor. Now I need to make the tabular column. Tabular column கீழே இருக்கிறத பார்க்கவே கூடாது, சரியா? நம்ம என்னெல்லாம் இன்புட்டா கொடுக்குறோம் பார்க்காதன்னு சொன்னாலும் கீழே பார்த்துட்டு தான் இருப்பான், அவனை கொஞ்சம் அடிச்சுட்டு. இதுல எது இன்புட்? This source is the input. கரெக்டா கண்ணா? What are the output? இதுல எதெல்லாம் அவுட்புட் கிடைக்கும் நமக்கு? அம்மீட்டர் ரீடிங், வோல்ட்மீட்டர் ரீடிங். அப்ப நம்ம டேபிள் என்ன இருக்கணும்? சீரியல் நம்பர். டேபிள் என்ன இருக்கணும்? சீரியல் நம்பர், இன்புட் வோல்டேஜ், voltage across resistor, current through the resistor. Is it clear? நம்ம எழுதாம பைகாட் பண்ணணும், நீங்களே எழுதிக்கலாம். ஓகேவா?
with this Okay, sir. you are getting into Tinkercad. வீட்டுக்கு அனுப்ப முடியாது, இன்னொரு 15 minutes இருக்கு. Tinkercad வந்துடலாமா? Is it visible to everyone? Okay, sir. Yes, sir. To everyone? Do you want any break? No, sir. No option is available. Okay. Great, I can ask, but no such option is available for us. Here where I need to click? Circuits. Circuit. Sir, please mute yourself. Then Create new circuit. create new Create circuit. new circuit. Then Basic. Voltage source. Input voltage. input voltage. Very good. Sorry. Before that, what we will do? We will copy this and give the name for our project. Okay. So before start do the experiment, dear student, you need to follow the same thing. Put exp dot experiment number dot ஒரு semicolon experiment number 1a Ohm's law. Okay, வந்துருச்சா? ஓகேவா? Then இங்க ஒரு லேபிள் தெரியுதா? எல்லாத்துக்கும் இங்க ஒரு லேபிள் தெரியுதா? annotation அப்படின்னு வரும். Yes, sir. இதை கிளிக் பண்ணி annotation நீங்க வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு here you need to type your register number. Okay, let me type my register number C127. Okay, what register number you will type? Friends, type in your you need to type your register. So இதுல நம்ம வந்து நான் எந்த டேட்ல எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணேன் சார், அந்த டேட் நான் மென்ஷன் பண்றேன். டேட் மென்ஷன் பண்ணிக்கோ. என்ன டேட் இன்னைக்கு சொல்லுங்க? 1/12/2020. அந்த ரெக்கார்ட் எழுதுற ஃபீல் நமக்கு அப்படியே வரணும். ஓகேவா? எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நம்பர் நேம் போட்டுட்டோம், டேட் போட்டுட்டு தான் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம். ஓகேவா? சரி, இது எங்கேயும் எப்பவுமே இது டாப் கார்னர்ல இருக்கணும். இதை வச்சு தான் we will evaluate. Okay, then இப்போ now what are all the components needed? நான் சர்க்யூட் டயக்ராம் காட்ட போறது இல்லை, நீயே சொல்ல என்னென்ன வேணும்? Ammeter, voltmeter, resistor, then connecting connecting wires. Okay, let me take one by one. Yes, sir. Take one by one. See, by default, நான் ஒரு ஆக்ஷன் பண்றேன். Can anyone see this one? Yes, sir. இங்க ஒரு ஸ்லைடு, ஒரு ஏரோஹெட் மாதிரி இருக்கா, தெரியுதா பாருங்க? Sometimes you may not find your component. That time you need to click this arrowhead. எல்லாத்துலயும் இந்த arrowhead பார்க்க முடியுதா பாருங்க? You need to click this. Yes, sir. Then the component view will appear. Okay. Then இப்போ நான் zoom பண்றது தெரியுதா எல்லாத்துக்கும்? Yes, sir. Okay. இதுல basic componentsல போனா you will find only minimum components. இது மட்டும் தான் இங்க இருக்கும். Can you find regulated power supply here? No. இதுல இல்ல. நம்ம என்ன பண்ணணும் ஆக்சுவலா? drop down click பண்ணி we need to click All. Now go down. எங்கெங்கெல்லாம் ஏதாவது வருது எல்லா காம்பனண்ட் அங்க then and there we need to fetch. இந்த ஜெனரல் என்ன இருக்கு நமக்கு? ரெசிஸ்டர். Left click, drag and drop. Repeat once again. Left click, drag and drop. Okay? If you don't want this, what we can do? Take left click, go there. Okay. Then இது வந்து பாருங்க, இது என்ன ஆக்ஷன்? இப்படி போறது. Scroll down. Scroll up. Okay, you can do it in two ways. Scroll button in the mouse you can use it, or otherwise left click here, then move your mouse. There are two ways to make this to come make down. What is the other? Please everyone mute yourself. Resistor எடுத்தாச்சு. What else I need? வந்துச்சுன்னா சொல்லணும் டக்குன்னு. 9 volt battery.
No. What we need? Ammeter, voltmeter. Ammeter, voltmeter. பட் இன்னைக்கு ஒரு கான்செப்ட் ஒன்று லேர்ன் பண்ணோம். அது எதுக்காக லேர்ன் பண்ணியிருப்போம்? Breadboard. பிரெட் போர்டில் Breadboard. எவ்வளோ டைப்ஸ் இருக்கு பிரெட் போர்டில்? 3 types. 3 types. பிரெட் போர்ட் ஸ்மால், பிரெட் போர்ட் மினி. Can we take பிரெட் போர்ட் ஸ்மால் in this class? ஸ்மால் எடுத்து ஒர்க் பண்ணலாமா? Then later classes we go to bigger breadboard. Okay. Half of the board தான் இங்க இருக்கு. கரெக்ட்டா கண்ணா? நம்ம அத அப்புறம் ஒர்க் பண்ணலாம். This is one type of breadboard. இது வந்து ஆக்சுவலா நம்ம லேப்ல இந்த bigger size board தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகேவா? Do we need this much bigger board for our experiment? No need. No, sir. We will start with mini. Then we will take that bigger board in the consecutive experiments. Start with simple. That is the formula. Okay, simple start பண்ணி complex போகணும். இங்க என்னெல்லாம் fetch பண்ணலாம்? Voltmeter, ammeter. Voltmeter, ammeter actually not available. அதுக்காக Power supply, sir. Power supply. Multimeter. Very good. Then multimeter. That's all. Please take the screenshot of the things available in your screen. For first experiment, you need only this. Are we arrange these components in a good way? No. I'm step by step arrange panni work panna porom. Okay. Now, recollect your circuit diagram and help me to make the connection. Okay, wow. This is my breadboard. What is this? Breadboard. Breadboard. See, there we have shown on red color lines, but here the simulation has some animation that gives some color. You tell me what color it is. அங்க நமக்கு ஒரு ரெட் கலர்ல இருந்து இங்க என்ன கலர்ல காட்டுது? Green color, sir. Green color. So the green color shows the interconnection available on the back side of your board. This red dot indicates which dot we have selected. Okay? Am I clear? The green indication is the background connection. Yes, sir. The red dot is the connection where I am keeping the cursor. If I start here, it will start from the second dot. Is it clear? So all 5 dots are connected, isn't it? Is there any connection between this 1 and 2? No, sir. No. No, sir. No, sir. No, sir. Is there any connection between 2 and 3? No, No, sir. sir. Any connection between 3 and 4? No, sir. No, sir. No. Clear? Okay. Then, what is this layer called? What is this layer called? Horizontal. Top layer. What is this layer called? Lower layer. Bottom layer. Here, as already I told you, we have only half of the board. Okay, va? Half of the board தான் இருக்கு. இங்க positive னு கொடுத்திருக்காங்க, கரெக்ட்டா? Isn't it? Positive. இது கிளிக் பண்ணா எல்லா அந்த sorry, அந்த horizontal line எல்லாமே லிங்க் ஆகுதா பாருங்க. Yes, sir. What it means? If I give the connection here, where and all I can take the output? In the same line, very good. All the positive dots I can use. If I use this negative dot, where and all I can take the output, same negative potential? All negative. All negative. Is it clear to everyone? Yes, sir. That is the Yes, sir. usage of breadboard. Please observe how I am going to keep the resistor over here. See, this is what is the value of the resistor? 1 kilo ohm. What is the value of the resistor? See, it is 1 kilo ohm. Is it 1 kilo ohm? Let me start the experiment with 10 ohm resistor. Simply, what is the value? I am going to give 10 ohm resistor. The color coding immediately changed, isn't it? Yes, sir. How to rotate the component? Kana நீங்க இப்ப சொல்லணும், I am going to select the resistor and I am going to rotate. Whether I need to keep it in this orientation or in this orientation. Which one is correct? No, sir. Before one is a First one, sir. First one. Which one is correct? Why?
Why? There's a There's a gap between gap load between band first and and the distance வச்சு கண்டுபிடிக்கணும். இங்க பாருங்க distance ரொம்ப கம்மி. இங்க little high or almost equal. But here is a huge difference in the distance. That means this golden color is the tolerance band that I need to keep it in the right hand side of my hand. So right hand side illa. Yes, sir. Correct. If you hold your resistor in the left hand, tolerance must be present in the right hand side. Right hand. Okay. Is it clear? So first band, second band, third band, golden color. What is our task means? Change the resistor value and find the change in color coding. இங்க நீ வேல்யூ மாத்தினா இங்க மாறுதான்னு பார்க்கணும். Now I am making 1000. கலர் மாறுதா பாருங்க. I am including Yes, sir. மாறுதா? எந்த கலர் மட்டும் மாறுது? இது ஒரு ரேஞ்சுக்கு மேல சேஞ்ச் ஆகும். ஆனா ப்ளீஸ் student, please observe the change. Please observe the change. I am going to start from 1. 1 ன்னு click பண்ணா resistor value இருக்கு. 0 இருக்கு. 100, 1000, 10,000 அப்படியே இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போறேன். இது ஒரு பர்టిక్యులர் லிமிட்டுக்கு மேல பிளாக்கா மாறிடும். மாறிடுச்சா? இதுக்கு மேல ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லைன்னு அர்த்தம். ஓகேவா? But we are not going to with that much range. Let me take 10 ohm resistor and finish the exercise. But we will give you different value to do your exercise. Okay. Now I want to keep the resistor in the breadboard. Let me tell you one thing. These top layer and bottom layers are called as source line. This is line? These two are source line. Only plus and minus are, we will give only plus and minus. Why these lines are continuous means, I will tell you the reason. If I say, okay, before that we will do one thing. We will give the power to the breadboard. What we will do? We will give the power to the breadboard first. இங்க இருந்து plus minus எடுக்கணும். எப்படி எடுக்கலாம்? எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்க. Where is positive terminal available in the power supply? இதுல plus இங்க இருக்கா? Yes, sir. சரி, இப்போ நான் ரைட் ஹேண்ட் ரொட்டேட் பண்ணனும். என்ன பண்ணனும்? இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணனும்? லெஃப்ட் கிளிக் பண்ண உடனே உனக்கு பாரு ஓரியன்டேஷன் வந்துரும். லெஃப்ட்ல போறதா, ரைட்ல போறதா, டாப்பா ஆர் டவுன்? Where I need to move, left or right? Right. Okay, right. Then connect. என்ன கலர் கொடுக்கணும்? Red color. Then next one, what I need to connect? Negative. Connect பண்ணிடலாமா இதுல? Black color. Yes, sir. Black color. That's all. இப்போ நம்ம ரெகுலேட்டட் பவர் சப்ளைல இருந்து எதை பவர் பண்ணிட்டோம்? Breadboard power பண்ணிட்டோம். See, if you observe your circuit diagram, now we have given the connection. These two connections we have finished. But where we have connected? Is it connected straight away to ammeter? No, sir. No, sir, in breadboard. Is it straight away connected to resistor? No. No. Anna, shall I take 5 more minutes and finish this? For 5 more minutes. Connect பண்ணி மட்டும் காட்டுங்க. Reading we will do it in next class. Okay. Yes, sir. Now I need to pick the resistor. Please observe. Now I need to pick the resistor. This is the working. Please mute. 5 more minutes, please. My humble request. Please 5 more minutes. See, this is my working area. In this place only, I need to place my elements. Circuit elements நம்ம எதெல்லாம் circuit diagram யூஸ் பண்றோமோ அது அங்க தான் place பண்ணனும். Let me bring this resistor and tell me where I can place. எங்க place பண்ணலாம்? நீ stop னு சொன்னா I will stop. Stop, sir. Stop. Stop பண்ணியாச்சு. Okay? Now you recollect your diagram. Positive terminal ல இருந்து எங்க போச்சு? I won't show the circuit diagram. Ammeter. What I need? Ammeter. Sir. Let me bring the ammeter. Okay? How many terminals are there in the ammeter? How many terminals are there in the ammeter? Positive terminal, negative terminal. Positive.
See, this is multimeter. You can measure current or voltage or resistance. How you can select this any one quantity? See, even though it is a multi-quantity, you can measure it. At a time, you can measure only one quantity. இதில் எதை செலக்ட் பண்ணி அம்மீட்டரை மாற்றணும்? Please take the screenshot. Please take the screenshot. Please take the screenshot. Please take the screenshot. Ampere range. Click பண்ணா இது என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க. அது black color dot வந்துருச்சா? Black color dot வந்துருச்சுன்னா அது அம்மீட்டரா மாறிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ ரெசிஸ்டன்ஸ் கிளிக் பண்ணா எது black color மாறும்? R black color. R give the indication which quantity you have selected. So now I am going to select ammeter. Okay. Now help me to give the connection. Power supply over a positive terminal. Where I need to connect? I need to connect it to. In the terminal of the ammeter connect pannu. Positively or negatively? Positive, sir. Positive terminal of the ammeter. என்ன கலர் கொடுக்கலாம்? Red. Red, sir. Okay, then negative terminal of the ammeter எங்க கனெக்ட் பண்ணனும்? Negative terminal Negative of the sir. negative to where? Resistance. I will ask you one question. This line already connected to the negative, isn't it? Positive. Okay. Sir. Now I am taking this wire and I am moving over this, and my intention to make the connection in this terminal of the resistor, isn't it? Isn't it? Whether these two wire will get connection now? This No, green and red. Why? sir. Why? Vertical. Insulation. Wire la மேல என்ன இருக்குது? Insulation. Only these two dots will be in contact. Okay? Only these two dots will be in contact. Therefore, it won't get contact with this terminal. Again, I'm going to give the same red color to this. Okay? Now, ammeter connection over. What about the other end of the resistor? Other end of the resistor to where I need to Negative, connect? negative Terminal of source, the sir. Negative negative terminal of the voltage source. Voltage source, sir. source. This is my negative other terminal. Where I need to connect? Negative terminal of the voltage. Is it negative? Yes, sir. Yes, sir. Black color கொடுத்துடணும், sir. So connection over. But one more Voltmeter, connection. sir. Yes, very good. How to get the voltmeter? Again, I can go and fetch the meter. Multimeter. RL. Another. Select meter. Control C, Control V. Bring the voltmeter here. Keep it. How to change it as a voltmeter? Click it, sir. Select the meter. Voltage, sir. Select the drop down box. What is the name of the box? This one? Drop down box. Drop down box. Drop down, you find the options. In that option, you need to select voltage. That's all. Now, I need to connect the voltmeter across the resistor. What are the two terminals? This is one terminal. This is another terminal. Okay. But in my voltmeter, I have positive and negative terminal. Where to connect positive, where to connect negative? Refer your circuit diagram. See, listen. கொஞ்சம் இதை மட்டும் listen பண்ணிருங்க. பேட்டரியில இருந்து வருது அம்மீட்டர். அம்மீட்டர் அவுட்புட் வந்து எந்த டெர்மினல் வழியா கரண்ட் என்டர் ஆகுதோ அதுல எதை கனெக்ட் பண்ணணும்? Positive. Positive terminal. எந்த கரண்ட் என்டர் ஆகுதோ அதுல பாசிட்டிவ். எங்க என்டர் ஆகுது? Please observe. This is battery terminal. Brown. Then this wire, then ammeter, then resistor. Idan enter agudhu. This is the entering terminal, isn't it? So from there, I want to take one wire and take right turn. Where I need to connect? Plus or minus? Plus, sir. Color what? Red. Red color. Red, sir. Okay. Then what I can do? Another wire, I can take it from the another terminal of the resistor. Straight away take it and connect it here. Change it to black color. Yeah, that's all. First experiment over. Take a screenshot. Take a screenshot of this one. Take a screenshot of this one.
How to run the simulation? How to run the simulation? Start simulation. Start simulation. Start simulation. If I click start simulate, immediate என்ன வந்துருச்சு? Readings. How to change the readings? How to change the reading? I need to rotate the knob. Vary ஆகுதா? Vary ஆகுதா? Yes, sir. Yes, sir. Vary ஆகுதா? பாருங்க. ஒண்ணே ஒன்று அப்சர்வ் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். Now I am increasing the voltage. Current என்ன ஆகுது? Increase. அப்ப directly proportional, inversely proportional. Directly proportional. Ohm's law verify ஆயிருச்சா? Yes, sir. Yes, sir. With this, we will end this class. Thank you so much for your Thank you, sir. patient listening. Thank you, sir. Who are having the laptop, please practice this connection. Next lab, we will take the reading, we will tabulate it. If possible, get one normal graph sheet. Or you have graph sheet in your physics record notebook? Yes, sir. Please take the graph sheet and sit in the next class. Okay? One graph sir. sheet, Yes, sir. pen slow lab kondarna. Okay? Have a sir. nice weekend. My humble Thank you, request. sir. Thank you, sir. Please try to Thank you, sir. calculator. Please Thank you, try sir. to buy the calculator. What is the name of the calculator you need to buy? Multi calculator. Scientific calculator. Casio 991. Yes, sir. FX. Yeah, yes, sir. Hey, MS, FX வேண்டாம் சார். FX they won't allow MS. தயவு செஞ்சு இந்த கால்குலேட்டர் மட்டும் வாங்கலாம். If you were elders having older model like this, you can use that calculator, no issue. You can use this calculator also, no issue. Thank you very much. Thank you, Thank sir. you, sir. Thank 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 you, sir. Sir, record again பார்க்கணும் எப்படி சார் பார்க்கிறது? ரெக்கார்ட் கண்ணா சொல்லுங்க ரெக்கார்ட்